so waxaan soo baranay react laba cashara ka soo qaadanay casharka ugu horreeyay wuxuu ahaa just components iyo sida loo sameeyo maxaa la dhihi jiray componentska iyo si loo pass garay props so haddaan ku laabana casharka koowaad intermediate waxaan soo baranay component composition waxaa la dhahaa sida laiskugu dardaro componentska laiskugu xirxiro sida data loo pass garay component kale waxaasaan soo baranay casharka labaad ee react waxaan ku baranay side effects iyo API integration iyo client side routing waxaan baranay sida API loogu yeero waxaan kaloo baranay sida pages kala duwan loo sameeyo how do you sidee page gooni ugu sameyn kartaa react page react ah waxaan nidhi websiteyada hore waxay leeyihiin waxa la dhaho server side routing react waxay leedahay client side routing waxa la dhaho so hopefully inaa xasuusataan waxyaalahan ka hadalnay iyo casharkaas use effectiga wax kasta oo aan baranay oo reactigan ku baranay waa isticmaalaynaa so maalin kasta oo react aan barano waxaan isticmaalaynaa use effect use state API call sometimes client routing aan baranayna waan isticmaalaynaa maxaa yeelay waxaa u baahanay pages kala duwan inaan sameyno okay so wixii dhan waa isla wada shaqeynayaan maanta waxaan baranaynaa casharka saddexaad oo ah forms iyo styling okay waxaan baranaynaa sida websiteka loo qurxiyo annagoo isticmaalayna barnaamij la dhaho Tailwind waa hab casri ah oo CSS-ka website loogu sameeyo waxaan baranaynaa Tailwindiga waxay tahay sida u shaqeyso waxaan kaloo baranaynaa sidee form loo sameeyaa oo information loo diraa so form la buuxinayo saa loo accept gareeyaa oo submit markaa dhahdo wixii ay database-ka u galayaan see u sameynaa taas loo baranaynaa waxaan kaloo oo idin tusi doonaa maanta waxaan leenahay maanta waxaa isticmaalaynaa server oo local ah ma isticmaalayno API meel kale uga yeeranay server annaga local aan samaysanay oo adinkaba sameynaysaan anaa sameeyey already assignmentigana sidoo kale wuu kugu jiraa so waxaan tusahay sida server oo local loo isticmaalo insha allah so waxyaalahaas dhan ka wargaraynaynaa so waxaan ku bilaabaynaa marka hore Tailwind insha allah just waxaan rabaa inaan fahataa Tailwindiga waxay tahay let's go to Tailwind CSS so Tailwind waxa weeye waa barnaamij ay uu sameeyey qof developer sameeyey ama engineer oo ah just waa CSS framework waaye so kuwa kale jira hore u jiri jira dadka isticmaali jireen yaa xasuusto CSS frameworks kale remember waxaa jiro yaa xasuusto Bootstrap Bootstrap waxa weeye waa barnaamij oo CSS ah oo iyo waxyaalo kale ku jiraan JavaScript waxaas oo waxay ku siinayaan waxyaalo hore usii hagaajisan usii dhisan oo templates ah ayay ku siinayaan so haddaad tagto into examples waxaa lagu siinayaa website hore usii hagaajisan oo layoutkoodii waxoodii leh si camal haddaad aragtid meel pricing page waa kana you could just grab their code and then horaa kasii dhisan kartaa okay so CSS-ka marka waxyaalo badan ay soo martay hadda kan ugu casrisan waxaa Tailwind CSS kuwa kaloo badan way jiraan not only this one kuwa kaloo badan way jiraan laakiin Tailwind CSS waxay naga caawinaysaa in aan isticmaalno latest CSS waxaan tusaa marka intaanan gudaha usii gelin waxaan tusayaa like fundamentally se u shaqeysaa Tailwind CSS like how does it even work okay so meesha ugu hooseysa kusoo bilaabaynaa aan bilaab casharada bilaab ku baranay let's do some div aan sameyno aan leenahay divka okay divka soo haysanaa waxaan rabnaa title aan sameynaynaa h2 lesson 2 aan leenahay lesson 3 aan ku jirnaa sorry lesson 3 let's do h2 so let's say camal hadda xartaa inaan ka dhigno fartaan like let's say camal green inaan ka dhignaa rabnaa there's a different ways oo looga dhigo yaa ii sheegi kara habab kala duwan oo looga sameyn karo green looga dhigi karo how do we do it just waa CSS kan soo marnay waa basic CSS inaa ila shaqeysaan rabaa aan isla sameyno wixii so haddaan h2 ga rabno inaan ka dhigno green saa uga dhignaa colorkiisa h2 aan soo qaadana color baanu aysiina macnaha yeah I mean there's different ways inta CSS ka waxaa sameyn kartaa dhigi kartaa h2 and then just color la siin kartaa waxaa leeda green taas hab waaye habka kale maxaa habab kale aan ku sameyn karna maxaa waaye
kan hab gooni waaye annagoonan isticmaalin CSS-ka qaybteeda HTML-ka gudihiisa saa uga dhignaa green annagoo HTML-ka ku dhex jirno yaa xasuusta HTML inline. Do you remember inline? Inline-ka saa uga dhignaa green. So inline-ka waxaa samaynaysaa inta waxaa leedahay style and then waxaa leedahay color green. It's another way. Okay. See that? So tan waxaa lahaa CSS inline aa lahaa inline. Macnaha waxaa waaye waa hab aan fiicnayn waaye oo lama sameeyo habkan. Because dan waxay noqonaysaa maanta dhan inaad ku dirto waxyaalo badan. Inta waxaa ku diri kartaa xarabtid. Let's say waxaan rabnaa inaan ka dhigno fartina weyneyno font size. Let's say 40 pixels. Hadaa weyneyn kartaa. Laakiin tan too much waaye shaqo badan waaye. And now H1, H2 kale hadduu jiro ma ku dabaqi kartid. Waa inaad koobi galaysid oo ku dabaqdid. So habka u baranay maaha. That's not the right way oo loo sameeyo maaha. Laakiin ka waran haddii aan dhahno let's say camal waxaan rabnaa meeshii aan dhihi lahayn H2 inta bis aan kasoo qaadan lahayn waxaan rabnaa inaan dhahno inta ku dabaqno something like inaan dhahnaa rabnaa waxyaalo kala duwan inaan ku dabaqnaa rabnaa waxaan rabnaa kan inuu ahaado let's say waxyaalo badan waxaan rabnaa inaan ka dhigno farta inaan kalarkeeda bedelnaa rabnaa laakiin also in waxaan rabnaa fartaa weyneyno waxaan kaloo rabnaa inaan ka dhigno italic wax noocaas camal so habka ay u shaqeyso tailwind waxaa marka waa inline waaye okay inline waaye like style maaha waa class inline okay oo ah saan camal so waxaa leedahay remember classes markaad sameynaysid waxaad samayn kartaa classyo badanaa ku dari kartaa so waxaad dhigi kartaa 1 2 hadda laba class waayo class la dhaho 1 iyo class la dhaho 2 so ma so inta waxaad dhigi kartaa something like xataa farta green inaad ka dhigto soo maaha waxaad dhigi kartaa t green waxaa kaloo dhigi kartaa farta inaa weynaysaa rabtaa sooma waxaa dhigi kartaa s large okay waxaan ka hadlayaa habkay u shaqayso tailwind macnaa habka ayaga u dhiseen so now meeshii t greenka waxaa ku qeexaysaa inta waxaa leedahay dot t green color green okay that works fine does that make sense farta haddaa rabti inaad bedeshid ayaga already waxay noo sii sameeyeen habka farta loo bedeli lahaa so waxaa leedahay dot s adi ma dhehis ma qoraysid dot s ka adi ma qoraysid adi waxaad isticmaalaysaa classeskaas bas font size 40 pixels okay so tailwind already waxay sii qoreen classyo noocaan ah ayagaa sii qoray annaga classyadooda isticmaalayna marka meesha annaga aan qori lahayn CSS-ka aan ku qori lahayn file CSS ama meel CSS lagu qoro annaga waxaan sameynaynaa classyadooda isticmaalaynaa tailwind hore noo sii sameeyey okay so waxay sameeyeen classyo kala duwan oo kalarada qeexo kuwa size-ka qeexo kuwa width-ka height-ka wixii aad ku taqaaneen oo dhan oo CSS-ka oo dhan aad ku taqaaneen iyo wada qeexayaan okay so haddaan ku laabano marka tailwind website-kooda and website-kooda wuxuu leeyahay rapidly build a modern website without ever leaving your HTML maxay ka wadaan without ever waxay leeyihin website khatar dhis adoon HTML-kaada ka tegin maxay ka wadaan what does that mean waxaa hadda baranay hadda waxaan idiin sheegay maxay ka wadaan markay saas ahaan haddaan CSS iska qarino oon classyadii oo tailwind bas isticmaalayno so ma joogno HTML-ka basa meel kale uma baahna inaan aadno because already ayagaa noo sii sameeyey classyadii ma baahna inaan file kale aan ku qorno wax right so hadalkaanay dhahayn waxay ka wadaan micnaha waxaa hadda sameynayna waaye oo ah classyadanada isticmaal haddaan tagno documentationkooda hab waxaa jira loo soo dejisto installationkooda hab gooni leeyihiin oo react loogu isticmaali karo and then hoos waa kuwana marka waxyaalaha u baahanta oo dhan fluxbox coloring spacing wixii oo dhan so let's go to typography camal waxaan rabnaa maybe farta sizekeeda inaan bedelo intaanu bedelin farta sizekeeda let's cdn koodan soo down garaysanayna marka hore let's grab their cdn waxaan u baahannahay this kan le u baahannahay bis intaan tegaynaa waxaan gelinaynaa intaan gelinaynaa cdn kooda waa just waa waxaa gelinaysa headerka waaye waa tailwindiga noo soo jiito waa tan so let's say camal waxaan rabnaa
farta kan inta naga bixi waxaana farta ka inaan bedelno sizekeeda number one hadda soo jeesti tahay css kan iska bixi we don't need css kan farta sizekeeda hadda ujeedaa waxaan rabnaa inaan bedelno sizekeeda intay dhan tahay waxaad tegeysaa intaa ka raadin kartaa you can search aniga badanaa waxaan sameeyaa boxkaana taabtaa baa raadiyaa wixii skalkan ku yaallo kana taabanaysaa sorry kana taabanaysaa you search waxaa leedahay font weight font size waxaad dhigi kartaa font size markaasaa klikaad siinaysaa wuxuu ku tusayaa optionada kala duwan classida ayaga noo sii sameeyeen waa kuwaana marka all the classes sii sameeyeen waxay ku sheegaan kala wuxuu sameynaya classkaas noocuu yahay sizekiisa so let's say camal waxaan rabnaa fartanada inaan weyneyno kan waxaa weeye waa 18 kan waxaa weeye 1.125 pixels inaan kasii weyneynaan rabnaa let's say camal waxaan rabnaa inaan ka dhigno 3 ram inaan ka dhignaan rabnaa 3 ram waxaa waa tx waa text 5xl kanaa copy garanaysaa waxaa gelinaysaa int just class farta waa weynaatay mujeedaan haddaa rabtid class kale inaad ku dirtid space la siinaysaa waa soo qaadanaysaa mid kale rabtid inaad ku dirtid waxaan rabnaa kanaga xir waxaan rabnaa inaan ka dhigno farta bold inaan ka dhignaan rabnaa so waxaad tegeysaa font style no italic waa ka dhigi karnaa haddaa rabtid italic inaad ka dhigto just italic le ku qori bis italic does that make sense so ayagaa noo sii sameeyey classkii uma baahna ina class cusub sameyno waana habka classka maxaa laga wadaana intaa ka arki kartaa so let's say camal boldiga camal weightka waxaan rabnaa farta inaan ka dhigno let's say we want to make it like 700 bold inaan ka dhignaa rabnaa intaad tegeysaa waxaan dhanna waxaa css ka hore inaad u fahansantaa haddaa css ka fahansaneen micno kuma samaynayso so maxay dhaheen marka haddaan ka dhigay 700 font bold leeleeda bas font bold farta taasaa now hadda css dhan inta nooguma qorno you see that waxa dhan waxaan ku sameynaynaa html the only thing aan sameynaa waxaan soo jiidanay tailwindigii packagekeedii aan soo jiidanay waa kasaa so markaan react isticmaalaynana waxaan leenahay soo install garayaan leenahay tailwind that's all okay ma fahnay like conceptiga tailwindiga u taagan tahay waa un classes ayaga sii sameeyeen aan anaga isticmaalayno wax su-aal about that classes kan haddaa rabtid inaad fahanto google waa isticmaali kartaa tailwind website-koodan waa isticmaali kartaa inta la ka raadinay bas camal waxaa rabtaa inaad ogaatay backgroundka si loo bedelo just waxaa ku qoraysaa inta background color waa kana so waxaa leedahay background colorkaada haddaa rabtid inay u ekaato red waa kaasa ayagoo badan red orange amber yellow lime soo jeedid midda kale numberka la socdo so let's say camal waxaa rabnaa inaan dhahno let's say green inaan dhahnaa rabnaa green wuxuu ka bilowdaa starts from 50 ka bilowdaa all the way here ilaa I think 900 waaye 950 you see that waxaa laga wadaa marka waxaas waxaa laga wadaa numberka waa siduu tiq u yahay colorka how like dark u yahay haddaa dhahdid bg green 50 haddaa dhahdid micnaheeda waxaa waaye iska light green waaye bg 5500 haddaa dhahdid waa tiq waaye okay مين مقشان horta كسيمي مين سعتان سأنا إصلاح الله ها أستاذ ها أكون مقلنا أستاذ okay so BG green ده حسبنا سوا just let's say عمل حرنا diff كان إنها بدل background piece just على the class equal to BG green 50 boom you see very light ده هنا أنت 500 هتان هنا you see سوسكو بدلاي هذا هنا 100 a little bit very light so ساسو عمرك so كان عادي كده BG I think you can say blue 400 علينا see so color هذا مركب كله قيحة وحا هذا color كم يعيسى and then how تقور عرفت إنه نقطة so that at 900 it becomes very like dark blue عمله نقرأ you see so sidoo kale textiga qoraalada so font text haddaad inaad bedeshid saasoo kale waaye so haddaad intaad raadino color and we click here
waa kuwaana kalarada kala duwan yihiin. waxaan rabnaa font, waxaan rabnaa font color, farta colorkeeda, font size color. waxaa leedahay you say text, okay, font medium. waxaa leedahay text, yeah, you just say text white. So meesha dhihi lahayd inta bg waxaa leedahay text aa leedahay. So fartaan rabnaa colorkeeda inaan bedelno. Let's say we want to make something like kan horta naga bixi waxaa ka dhigtaa 100 ka dhig. fartaan rabnaa colorkeeda inaan bedelno. waxaa leedahay text, waxaa leedahay blue 600 right there, you see, text blue 600. you know numberada inay kala sii tiqka yihiin. So 900 aad waxaa ogtahay inuu dark blue noqonayo. So saas aa ku xisaabtamaysaa. you're counting on, mar haddaa fahantid rulekan, then any text colorkeeda bedelaysa waxaa leedahay text blue boom waxaa siinaysaa. sidoo kale sizeka waa text 5xl, all that. kan waxaa og tahay colorada. you could just say any color here. waxaa dhigi kartaa yellow, and then now you have the background that is like banana yellow, right? And then you could just say here 500. marka mar haddaa baratid marka sida u shaqeeya ruleka, like background haddaa ratid ina bedesho bg, and then colorka, and then how tiq u yahay, and then textiga waa textiga colorka, and then si tiq u yahay, and then something like that. text size waxaa weeye waa badanaa waa text m, text lg, md, lg, waxaa weeye medium, large. haddaa ratid inaad sii weynaysid waa 1xl, 2xl, 5xl, things like that, right? So like haddaa mar fahantaa la qabsatid, it becomes easier way fududaanaysa. laakiin haddaa la qabsanin way adagta xoogaa. text time practice qaadanaysaa, laakiin haddaa wax ku wareerto just go it like raadi. waxaa rabtaa inaad bedesho something like widthka, you just go here with waa kuwana. waxaa weeye with xs waa saan. WLG was as WXL, W2XL, W3XL, goes all the way. Okay. Any question about that? sida u shaqaysa Tailwind. waa soo gashanaynaa, and then all you do waxaad samaynaysa waxaa waaye waxyaalahan lay ku qoraysaa xarabta inaad bedeshid. ma jiro file oo CSS wax ka bedelaysa ma jiro. Okay. Any question about that? Okay. markaan baranayna formka caadiga ma baranayna, because already waa garanaysaa formka si loo sameeyo. lakin waxaan baranaynaa sida loo manage gareeya formka. so react say u manage gareysaa formka. waxaa jira waxa la dhaho form, waxaa la dhahaa react form control. let's see. yeah, controlled, uncontrolled form. yeah, controlled form, yeah, uncontrolled form. not that one, not this react. kastoo aan isticmaali doono. meanwhile, okay. yeah, so react waxay leedahay laba nooc. react micnaha markay noqoto form oo dhan, in general form waa garanaysaa, waa html-ka caadiga formka naqaani. laba nooc u kala baxaa. wuxuu kala baxaa controlled form iyo uncontrolled form. uncontrolled form, control aan la maamuleynin. waxaa control markaa waxaan ka wadaa form waxaa markaa dhag siiso oo submit dhahdo, pageka dhan refresh sameynayo. you don't want pageka dhan inuu refresh sameeyo. react markaan joogno ma rabno inuu pageka refresh sameeyo. I'll show you example aan tusaaya marka. so website-kan dhisayna maanta waa kana. waxaa la dhahaa volunteer hub baa la dhahaa. volunteer hub waxaa haddaa rabtid inaad volunteer noqotid waa soo submit garan kartaa. you could view the volunteers ka already jiray waa kuwana our volunteers. waxaa kaloo samayn kartaa you could register as a volunteer, you see. so waxaan samaynay form of registration. waxaa gelinaysaa waxaa u baahan tahay program, email, just put random email, phone number, just put number. okay. so now haddii uuna formka ahaan lahayn control, hadduu ahaan lahaa uncontrolled oo aanan la maamuleynin, then marka aan submit dhahno pageka dhan refresh noqonayo. okay. hadduu yahay controlna, pageka dhan refresh ma noqonayo. wuxuu sameynaya ama message soo tusaaya, ama page kaluu aadaya oo message tusaaya. okay. taas mid waaye. so let's do submit.
waxba ma dhicin, nothing happened. Message inuu tusay ahayd. But let's go to volunteers. Haddii volunteerku uu ku jiro kii hadda gelinay micnaheedu uu shaqeeyaa formka. You see? Kii hadda gelin kasa. Waxaa naga dhiman un message inaan tusaalkaan oo dhahayso thank you for submitting waxnaas camal. But kan oo uncontrol waxaa lagu garanayaa markii submit la dhaho page kan refresh noqonaya kabacdi yuu soo laabanaya, right? So waan baran doonaa formka taas un bis ugu duwan yahay React HTML-ka. And then just sida loo diraayo formka se u direynaa waxaan isticmaalaynaa package loogu talagalay formska oo React form hook la dhaho. Other than that, just API-gan annagaa samaysanay so u yeerinaa and then waa u diraysaa wixii, right? So formka markii la submit gareeyo waxaan u baahanaa API-gan u yeerno oo dhahno waa kanaa wixii u baahneed ku dar database-ka ku dar. And then website-kan waxaan ku install garaynaynaa Tailwind, okay? wax su'aala so maanta casharkana intaas waa inaan barano formka si loo diro adigoo control garaynayo formkii iyo sida website-ka loo install garay adoo isticmaalayo Tailwind. Any questions? Okay. So let's set up marka aan set up garaysano React-an soo dejisanaynaa and then waxaan set up garaynaynaa project-ganaga. waxaan tusaa sida Tailwind loogu daro all that stuff. I'm gonna go over inshallah. So let's go to react.dev. Project cusub aan sameynayna. Line tagaysa, install, build the React from scratch. Haydi suga. So okay. So we're gonna install React from scratch and so install garanayna and then waxaan sameynayna waxaan ku daraynaa Tailwind. So let's go here down here kana copy garanayna intaana u baahan tahay bise terminalka soo furanaysaa. Okay. And then waxaan sameynayna meesha aan ku shuban lahayn aan geysanaynaa cd gavi cd GS12. Okay. And then cd react. waxaan sameynaynaa week 13 waaye so waxaan leenahay mk dir week 13 cd week 13. Okay, meeshaan ku shubanaynaa marka so waxaan leenahay paste magaca u bixinaynaa waxaan leenahay volunteer hub. waxaan dooranaynaa React of course. waxaan dooranaynaa JavaScript. Okay, iska dhe okay. All right, we'll not bilaabaya but we don't need it in no bilaabo, which is fine. It's fine, we'll bilaabi karaa. So project-kan soo qabanayna waxaan ku bilaabaynaa editor-kana gaan gashanaynaa. Week 13 and then editor-kan also full. So kan waxa waaye a plain React waaye React waxuu ku jirin waaye. So let's set up garaysano maxaa la jira Tailwind-ganagi iyo pages kala duwanaa. So marka ugu horeyso waxaan sameynayaa Tailwind-ga set up garaynaya kabacdi waa test garaynaynaa Tailwind-ga inay shaqeynaysa in kale. Let me go to here meeshaan aadaynaa hadda waxba kuma jiraan so just empty waaye. waxaan sameynaynaa farta camal aan bedelaynaa annagoo isticmaalayna Tailwind. haddii shaqeyso micnaheeda Tailwind way shaqeynaysaa haddiina shaqeynin ma shaqeynayso. So let's install Tailwind aadaysaa Tailwind CSS install. Okay. So page-kan wuxuuna siinaa step by step si loo install gareyn lahaa. annaga waxaan isticmaalnaa Vite. So project-ga haddaa fiiri sida waxa ku qoran vite.config, right? So Vite isticmaalayna. We're gonna go through that step. Step 1, project-ga gelaysa. Step 2, you install Tailwind CSS iyo Tailwind CSS Vite. So let's do that. Just paste aan leenahay. Okay. Step 2, step 3, I guess. waxaan sameynaynaa file-kana wax ka bedelaynaa vite.config wax ka bedelaynaa. So asaan furnaa kana saan u egyahay. And all we
we're doing is just copying and pasting. Copy aa leedahay. Already maxaa ku jiro plugins React. Actually, waxaan ku daraynaa kanaan copy garaynaynaa. I'm gonna copy this one. Paste, waxaan leenahay paste there. And then kana waxaan sameynaynaa ku daraynaa plugins. Okay, labadaas loo baahna. Plugins waa kuwana. Waa React already ku jirto. We're just gonna add Tailwind. Okay. And then the last step would be inaan sameyno file la dhaho fileka CSS ka, the main CSS file inaan gelino import Tailwind. So haddaan ku laabano inta wuxuu leeyahay add main import to CSS file that import Tailwind. Waa index.css waaye. Waxa ku jiro dhan aan ka bixinaynaa. Just gonna get rid of everything. And then waxaan gelinaynaa import CSS. You see that? Import waxaan ka wadaa Tailwind. And in general, that's it. That's the whole installation or Tailwind. Yeah, that's it. So I'm feeling marka hadda inuu shaqeeyo in kale. Waxaan sameynaynaa intaan tegaynaa app.jsx. Marka hore aan fiirina website-ka suu egyahay. Waxa kuma jiraan. Kana wax ka bedelaynaa marka. Waxaan leenahay text. What was it? waxaan leenahay text 5 excel aan leenahay darno haddii farta weynaato micneheedu waa Tailwind oo shaqaynaysaa. So what was it? This one. So waxaan leenahay class name of course because waxaan ku jirnaa React dhexdeeda always waa class name. HTML-ka caadiga waa class. So waxaan leenahay text 5 excel. laaban projectna yep shaqaynaya. It's working for us. See that? markaan click siiyo wuxuu geynayaa React, sorry, website kooda. But you see farta shaqaynaysa hadda. That color ka bedelno, let's do something like waxaan ku bedelaynaa text. Waxaan leenahay text. Oh, and also another thing, see, markaan aniga dhaho text waxaa ii soo baxay optionno kala duwan. Okay? Optionno kala duwan ayaa ii soo baxay. Taas waxaa keenayso VS Code waxay leedahay extensions oo ku saabsan Tailwind. So waxaad tegaysaa extensions. waxaad gelinaysaa Tailwind. kan waa kana igu jiro Tailwind CSS intelligence. So kaas ku soo shubo ka daawan meel ku qoran note inaad soo dejisato Tailwind extension. waxay ka caawinaysaa inaadan ku fikirin oo dhin okay, I don't know waxa ku xigo text. Just say text and then either size ka marta ama harta color ka, see, and then it just tells you all the things. Shadow arta, do you want shadow ina ku dirtid wa harta ina ku dirtid waxyaalo kala duwan, right? So we're just gonna say something like blue waxaan leenahay, let's say maybe like also wuxuu ku tusaa colorka noocuu yahay blue 600. See that? So Tailwind noo shaqaynaysaa. wax su'aala so far? How did we set it up? Steps kana raacnay website Tailwind website kooda. Installation aan sameynay. Okay, anagoo projecting ku jirno vida config aan bedelnay. waxaan gelinay laba line-kan iyo waxaan ku darnay plugin-ka waxaan ku darnay Tailwind, and then file-ka anagoo CSS-ka, the main file CSS-ka waxaan gelinay import Tailwind. That's it. su'aala setup-ka. So hadda anywhere project-iganaga kana iska tirtiri karnaa xataa. We don't need the app.css. Anywhere project-iganaga waxaa isticmaali karnaa Tailwind. uma baahnin file gooni CSS inaan sameyno, none of that. Just anywhere project-igaada waxaad dhihi kartaa inline Tailwind aad isticmaali kartaa. Okay? Function. Any question? wax su'aala? Okay, so waa kana project-iganaga diyaar waaye. It's ready to go. waxaan sameynaynaa marka project-iganaga setup galaysanaynaa qaybta Tailwind-iga. So saan inuu ekaadaan rabnaa. So let's do all that setup kaasaan sameyno.
kadibna waxaan tusayaa sida formka u samayn lahayn. Okay, so let's do that. Okay, so waxaan samaysanaynaa folder la dhaho components. casharadii hore aan kusoo qaadanay waxaan componentska si loo sameeyo. waxaa kaloo samaysanaynaa mid la dhaho pages iyo that's it. So and then meeshaan pages gudihiisa waxaan sameynaynaa 3 page. 3 page aan sameynaynaa. midka ugu horeeya wuxuu noqonayaa home.jsx wuxuu ku xigo volunteer.jsx waa ka meesha volunteerska kusoo bandhigayna waaye iyo register.jsx waa meesha iska register gareynayo. so homeka waa 3 page waaye. waa homeka waa kan volunteers waa kan and registerna waa kan. Okay, simple. components gudihiisa waxaan gelinaynaa couple of things. number 1 waxaan gelinaynaa folder dhaho layout. layout wuxuu naga caawinayaa meeshaan kore oo qaybta kore navigationka iyo footerka naga caawinaya. Okay, so waxaan gelinaynaa labo file aan gelinaynaa. mid loo dhaho header, very simple, jsx iyo footer jsx. simple as that. waxaan kaloo sameynaynaa file la dhaho waxaan sameynaynaa wax noo soo bandhigo formka. so waxaan sameynaynaa file la dhaho register form.jsx iyo mid noo soo bandhigo. generally we don't need mid noo soo bandhigo volunteers listiga, but it's good to have. dib aan ka fiirinaynaa kaas. Okay, so si general let's set up everything. so waxa ugu horeeya waa homeka waaye. marka waxaan sameynaynaa kan inta homeka set up gareynaynaa marka hore. homeka waxaan sameynaynaa, let me just do this. homeka waxaan sameynaynaa just function caadi. waxaan leenahay home and then kaasna soo bandhiga. waxaan waa ka bedelaynaa ma baahna waxaan dhan. so iska bixina. let's get rid of this too. okay, homeka wuxuu kala baxayaa waxaan u baahannahay div aan u baahannahay. okay, so divkan waxaan sameynayaa, waxaan leeyahay class name. I don't know where that container is coming from. Okay, so waxaan leenahay div class name is equal to container aan leenahay. containerka wuxuu ka mid yahay tailwindiga. and then waxaan leenahay mx auto bx4 and then waxaan leenahay by12. okay, waxaan rabaa marka adinka inaa ii sharaxdaan mx auto maxaa laga wadaa? what does that mean? haddaa qiyaastid camal tailwind kori hoos meed oo isku size something like max width. so ma xasuustaan max width ha yeah, so max widthka yeah kori hoos yep. so waxaan rabnaa not max widthka waxaan rabnaa inaan center ka dhigno wixii. so waxaan xasuustaa waxaan dhahnay margin mx margin waxaan dhahnay auto 0 like that. centerka wix marka laga dhigayo waaye. bx4 maxaa laga wadaa? what do you think? markasta keep in mind p waxay u taagan tahay waa padded. markii x la dhaho maxaa laga wadaa? what is x? waxaa ku fikirtaa sida camal graph formkii aa iskuulka kusoo barateen camal. x maxaa laga wadaa? dhinac walba miya marka graafka iskuulka ugu soo bartay kan maxaa lagu magacaaba? what is this one called? linekan This is X. x axis soo ma? kan kale waayo. tan korena waa y axis. this is waxaan kusoo celinaya iskuulkii. so x axis y axis. so bx markii la dhaho waxaa laga wadaa padding left and right aa laga wadaa. x waxay taagan tahay left and right waaye.
by na marka waxaa laga wadaa kor iyo hoos okay waa padding left and right padding fortan waa just waa sida ay micnaha numberka le waayo waxaa fiirin kartaa tailwind daarti inaa ogaato fork maxay u taagan tahay 12 muxuu u taagan yahay websiteka tailwind aa ka fiirin kartaa okay so inta waxaan leenahay inta center ka dhig wixii container geli wax la dhaho gacanta haddaad u saaro noo sheega containerka wuxuu yahay waa just wuxuu set garaynayaa how big uu yahay wixii mxr oo gacanta haddaad dul saarto kaasaa soo ma jeedid waa margin inline auto bx haddaad waxaana waxaa keenaya by the way waa extensionka hadda intuu saaran bx haddaad gacanta dul saartid waxaa waaye waa padding inline ku qorayaan laakiin padding waxaa waaye padding left and right waaye kana sidoo kale padding block ay ku qoran but padding waxay ka wadaan up and down okay so saasa ku wadaynaa marka now let's do div kale aan sameyno aan iska bixiyo baashaan ii hinta garanayso it's not helping div waxaan leenahay class name waxaan leenahay text center taas waa self explanatory so okay so text center waa garanaysaan maxaa laga wadaa text center css ahaan what do you think text center muxuu tahay qoraalka dhexdiisa waay yaa xasuusta css-ka waxa laga wado Slack center css-ka waxa weeye waa text align text align center css-ka in lagu laabto waay refreshment lagu sameeyo xoogaa so maybe casharadii css-ka ama youtube-ka wax fifiiri css-ka text align center laga wadaa text center mb12 maxaa laga wadaa haddii waxaan baranay bx waxbaa laga wadaa mb maxaa laga wadaa haddaa qiyaastid what is mb margin box margin box okay marginka muxuu lahaan karaa waxyaaluu leeyahay jiro marginka oo habab noocu u shaqeeyaa jiro marginska muxuu lahaan karaa top sooma lahaan karo right iyo left sooma lahaan karo bda muxuu taagnaan kartaa marka bottom yeah so margin bottom and then whatever that number is bottom numberkaan muxuu noqon karaa something like 30 pixels uu noqon karaa something like that tailwind aa fiirinaysaa numberka 12 wuxuu taagay so you see waxaan dhahnaa halkaa marka text center ku samee margin bottom 12 ka dhig simple right so cabaar markaa wadudid waa la qabsanaysaa marka soo laalaabanaysaa maro badan waxaan leenahay inta h1 aan leenahay h1 class name tan waa titleka websiteka waaye class name waxaan leenahay text 5 excel waxaan kaloo ku dareynaa font bold waxaan kaloo ku dareynaa text gray let's do 900 and then mb6 okay welcome to volunteer hub okay yaa ii dul maraa qaybtan hal mar maxaa laga wadaa who wants to try text 5 excel already waa sameynaa daay haddaa isku daya textka wuxuu noqonayaa waxaa ka dhigtaa xajmigiisa 5x frontiga waa afarta nooca ay tahay boldi text green waxaa waaye kalarka ay yeelanayso okay margin box mb6 margin box intaa ku barana isku mid maaha margin bottom margin bottomka haas 6 ka dhigaa xadkiisa culayskiisa 6 ka dhigaa yep exactly so 10 waa farta font size ka this font size so daarti inaad ku sharaxdo si css ka camal waxaa leedahay font size ka sizekiisa waxaa laga dhigay 5 excel we don't know 5 excel wuxuu taagan tahay tailwind website kooda fiirin kartaa wuxuu taagan tahay font boldigan waxaa waaye waa font weight oo laga dhigay bold usually bold waa 700 waa daa fiirinay so font weight bold 700 text gray 900 waxaa waaye waa color
oo gray ah oo 900 yahay micnaha tiqsi u yahay mb6 waxa waaye waa margin bottom and then number 6 simple as that so hadda fiirino website-kii actually ma muuqanayso because we have to import this guy importing aan dhahno import home not components pages and then home and then inta waxaan sameynaynaa waxaan dhan iska bixinaynaa kan xataa classka ka bixi meesha waxaan leenahay home okay let's look at it markaad soo egyahay see titleka weyn dhexda noo yaalo that's good if we zoom out si caadi saas waaye 100% waxaan sameynaynaa okay homekaan kasii shaqeynaynaa marka hadda titleka waa sameynay waxaa noo dhiman qoraal yaroo ka hooseeyo so just waxaan leenahay inta paragraph aan siinaynaa p class name aan siinaynaa text xl waxaan siinaynaa text gray 600 waxaan siinaynaa max width 3xl and then mx auto okay and then qoraal yaran gelina halkan not sure what that is okay did that fiirino you see just qoraal yar okay so waxaan halkan ku jiro okay waa barana kuwan kan mx kan wuxuu taagan yahay gacanta haddaad dul saartid waa max width waaye balciisi yahay 768 pixels so waxaan nidhi fartaan balceeda waxaa ka dhigtaa intaas max widthkeeda haddii waa yareyn kartaa laakiin max width micneheeda waxaa waaye waa inta ugu yar waaye inta ugu weyn waaye haddaan sii yareyno way sii yaraan kartaa that's okay alright good qaybtaa marka waa naga dhamaatay hadda oo maxaa lihi jiray qaybtan kore waxaan u baahannahay mid kale u baahannahay dif kale so markay noqoto tailwindiga homeka bisaan sameynaynaa meelaha kale wixii tailwind waa soo copy garaynaya okay so just keep in mind waxaana fiirinayna meel kasta soo laalaabanaya meel kasta waxaa textiga nooc yahay fontiga waxaa la jiray px py mb waxyaalahaas kulli soo laalaabanaya mar kasto so haddaan page kala sameynayno waqti badan naga qaadanaysa inaan maanta soo celcelino textigaas kalena sameynaynaa qaybaha oo tailwindiga o dhan uu ka kooban yahay okay let's go div divkaas kaloo sameynay div waxaan leenahay class name waxaan leenahay grid waxaa waaye waa arrintii la xiriirtay sida fluxbox camal waaye waa css grids waaye you can say fluxboxna waa isticmaali kartaa by the way you could also use grid mb waxaan leenahay md tan waa idiin sharaxa waxay tahay md grid calls waxaan leenahay 2 and then gap 8 max width waxaan leenahay 4xl and then waxaan leenahay mx auto okay qof isku daya ma jiraa is there anyone who wants to try inuu sharaxo wax laga wado waxaan okay that's okay so grid saan dhahay waa garanaysaan aan filayaa css ka xileed waxa la dhaho css grids iyo css fluxbox aa jiro waxa la dhaho css fluxbox aa soo barateen right maxay qabataa css fluxbox yaa xasuusto what is css fluxbox maxay taaganta maxaan u baranay fluxbox anyone remember css fluxbox waxaa loogu talagalay the layout markaan websiteka ka dhigayno responsive yaa u baahan tahay so saan dhahay css waxaana baranayna dhow isdultus fuulayaan oo wixii hore usoo baratay dibna waa uga baahnaanaysaa so cashar kasta waxaan u baahanay inaan fahno wixii si fiican oo usii fahno practice garayno so fluxbox waxaa loogu talagalay websiteka responsive in laga dhigo right maxaa laga wadaa responsive qofana garanay ma jiraa responsive website irresponsive laga dhigo maxaa laga wadaa what does that mean
inay oo loo isticmaalo telefoonada iyo waxaas iyo adiga shaashad walba inuu yeah cabirkeeda qaato. Yeah. exactly yes so haddaan rabno telefonka haddii websiteka laga isticmaalo iyo computerka haddii laga isticmaalo in websiteka qurxanaado si qurxan u yahay so fluxbox aan baranay oo ahayd haddii lacala ka soo qaadaa rabtid inaad dhahdid waxaa leedahay display flux and then haddaad rabtid inuu iskarab dhigmo wixii waxaa leedahay flux direction row qasama inaad dhahdid and then waxaa leedahay justify content and then ku aadinaysaa and then waxaa leedahay text align dara waxaan ka wadaa align items okay waa xasuustaan saa filaayo so refreshment aa samayn karta dib aa ugu laaban karta casharkaas laakiin waxaa kaloo jira css grids waxaa loo exactly same idea isku mid kale waa xukuma kala duno waa uun layoutkii hagaajinaysa ayadana okay same idea exactly waxay la mid tahay taas waxay uga duwan tahay ayada marka waxaa samayn kartaa markii la yareeyo so inta waxaan sameyn waxaan nidhi grids by default wuxuu sameynaya uu iskarab dhigaa wixii si row isku karab dhigaya laakiin md waxaa waaye waa markaa fiiriso tailwindiga let's go back so aniga habka u fiiriyo waxaa haddaan wax fahmi waayo I just put it here md does that mean or just google and taga waxaa leeyahay tailwind md tailwind css md okay waa kana in tailwind md prefix is a responsive breakpoint modifier that applies styles and element medium size so md waxay u taagan tahay waa adigoo dhahay camal media query adigoo dhahay waa so agacad haddaad dul saarno waa kana media query okay inta waxay leedahay marka meeshii sooma xasuustaa markaan samaynayna media queryda css kaada waxaa u baahanta hoos inaad geyso media queryda laakiin tan just inta la leedahay md and then waxaa rabti inaad bedeshaa bedelaysaa so waxaan rabnaa inaan dhahno markii ay yaraato screenka oo md gaarto md waa medium waaye ama sizeka 768 pixels camal markii gaarto waxaa bedeshaa css gridska bedel oo 2 column ka dhig grids column 2 2 column ka dhig that's it and then waxaan nidhi waxaa ku dartaa gapka u dhexaysiinaysa waxaa waa 8 oo spaceka u dhexaysiinaysid mx max widthka inta balaca ugu badan u gaarayo waa 4 xl mx outona waxaa waaye like center ka dhig camal waaye okay so haddaan dib ugu laabano project inay suu ekaa aan tagno home waxaana ka wadnaa this what we do basically waxaan rabnaa waxaan inay fit gareeyaan dhexda haddii aan yarayno if we make it small even smaller you see how isku bedelayo that's also waa css gridska okay waa responsive modifier la dhaha kan isla fahnamanaya so haddaad rabto website-ka inaad responsive ka dhigtid just waxaa leedahay md and then waxaa bedelaysaa inta raba adigoo dhaha something like this exactly the same way flex and then inta waxaa tiri flex I think inuu yahay self flux direction let's see tailwind css flex direction google aa ku sheegayaba wuxuu ku leeyahay flux row yeah you just say flux row ma dhehaysid flux direction flux row and then that's it same idea isku midki waaye okay let's keep it gridkan hadda haysanaynaa laakiin waa isla same idea okay now waxaan rabnaa marka 2 box inaan sameyno okay we want to make 2 boxes but intaana sameynin waxaan u baahannahay inaan ka dhigno link so we need to import link so import link haddaan dhahno intee kasoo import garaynaynaa linkiga from where yaa xasuusa casharkii hore aan barinayni sida loo sameeyo linkska iyo routeka iyo waxyaalahaas intee laga soo jiidayaa you guys remember yeah so routeka markaan sameynaynay casharka hore sideen usoo jiidana routeka intee ka keenna so markaan dhehayna something like this route something like that markaan dhehayna intee kasoo jiidna intee kasoo package keen kasoo jiidna okay so tanna meel ku qoro waxaan kasoo jiidanay react router dom okay write down somewhere yeah
anything or route ku saabsan ama linkin iyo waxaas waxaa u baahan tahay react router down. Okay, so just pay attention on that. React router down nooguma jirto systemkanaga, so we need to install sax leeda npm I react router down. I waxay taaganta install, same idea waaye. Okay, so inta marka waxaan u baahannahay inaan sameyno labadan box inaan ka dhigno labadoodaba link inaan ka dhigno. So gacanta markii dul saaro it leads there. So hadda click markaas in kan halkaas geena, inkastoo I need to change the mouse ka suu egahay, right? But labadoodaba link inaan ka dhignaa rabnaa. So inta waxaan sameynayna waxaan leenahay we just grab link, class aan siinaynaa class name, and then waxaan leenahay class name ka group, and I'll explain waxa laga wado waxaan white rounded Excel shadow MD B8 waan idin sharxi doonaa kulli B8 okay B8 okay hover waxaan leenahay shadow LG, and then waxaan leenahay transition all duration waxaan leenahay 300. Okay, so linkiga wuxuu u baahan yahay wax buu u baahan yahay ii sheegi karo kan classkan marka laga baxo muxuu kale u baahan yahay linkiga wax kale u baahan yahay yaa xasuusto. Path, okay, very close path is very close, but like in path maaha. Good guess. Okay. Two, yes, two. So kan wuxuu noqonayaa I think this would be like volunteers. So aan leenahay volunteers weli maana sameynin pathkii, so taasna waan sameyn doonaa dhowdi markaa tagna app.jsx aan sameyn doonaa. Okay, so waxaan tailwindiga haddaan sharaxo group, you could just waad raadin kartaa, you could just say tailwind group waxaa laga wadaa group. Okay, the Tailwind utility group utility is a powerful tool for styling child elements based on the state of the parent element. Okay, to use a group utility group class. Okay, example when a user hovers over a main card container, the nested title will change from the gray dark color to blue on the arrow. Okay. Okay, you see here halkan example in sina waxay leeyihiin group halkan gelisay, laakiin markii la hover gareeyo waxaa dhigi kartaa group hover, markii groupkan aan la hover gareeyo waxaa color ku bedeshaa noocan. Okay, let's see if we have that annaga. Do we even need to use that group hover? Yeah, we have it. Okay, so group waxaa loogu talagalay haddii lacala rabtid waxa ku jiro meeshan haddaad inaad ka bedeshid gudaheeda markii gacanta la dul saaro waa kulligooda bedelmaya marka it's gonna change everything. So toodan dhexdeeda waxaan gelinaynaa we're gonna do gonna say we actually gonna waxaan gelinaynaa tooda waan gelinay already like waxaa u baahan inta div gelino. Divkan wuxuu naga caawin horta marka hore aan html ku qorno si waxaan u fahanno waxaan ka wadno meesha. Inta waxaan gelinaynaa user oo ah waa icon waaye icon user gelinaynaa waa soo jiidan doonaa kaas don't worry. waxaa kaloo u baahan inaan gelino h2 here. h2 waxaan gelinaynaa view volunteers. Okay, let's look at suu egya wixii hadda sameynaa. Where's our project? waxbaa qaldan, waxaan qaladnay linkiga sax waaye. oo userkan waxaan ka keensanaynaa lucid react oo ah meesha oo batanadan kasoo qaadano iconska. So waxaan leenahay users, waxaan kaloo u baahannahay user plusna u baahnaan doonaa from waxaan u baahannahay lucid react aan kasoo jiidanaynaa. So
So Lucy React أنا سو install كرنا any package استعمالي سيدو أنا سو install كريست مسك استعمالي كرت npm I Lucy React. Okay, so ماشي حنكون بدلنا users. Let's go back to project again. It should work now. It's not working. بدون كل شقين راح بكون سبحين وحفين ساعة console log. Okay. Cannot read property baseline base name. Base name. What is base name? React router down. Okay. هذه لعل شقين ويان وحدي كرتها. You can restart the project here. npm run dev. Oh, inaan galo cd volunteer npm run dev. Okay, let's see how it looks now. ولي حمصة بحن هدين كل كذا حبكة قلدنين. I don't see anything قلدن. Then حنسمينا we're gonna restart the whole thing. كان اسكت ترترينا. كنا ترترينا. بعدي انت عبكة بلعبنا وحنلاقي npm I and then علينا npm run dev. نسكحر. سيدن. Java, really? What's going on? Okay, npm run dev. All right, let's see. ولي error كاسون السينايا type cannot destruct the base name. Okay, دي بقى فير نمركا. I think problem كو حنوك هنا كان. So let's just get rid of it for now. اسكبح هذا. كان اسكبح. That's not the problem. Link. Everything is fine. Home. Class name. Class name. Okay, background. All that's good. Duration. Transition. ما قلده. Should be good. React. Okay. Use context. راح ملك القلدين. Int is okay. Can looks fine to me. هم بيجي خلده. So حسمين ساعتي لعل كريمو يسمي شو كجرو جوجل أكرادين كرتا. This whole error خاصة جوجل. قف هراء يقول عاجرو أسا كل شيء at least ماشي لقى بالله لها. Where do we even start to figure out problem كان? Okay, Google يقول هاي error can as it is null error. React typically occurs when the component attempts to access context, especially React router. But I can okay, maybe habka React router also install كرينا غلطان. So هلنا React router down. So هذا ID وحنا نقصي React router كا problem وما أهان. So let's see test كرينا هتو React router كي هاي هذا أسكبح إنه React router كا. Let's get rid of link. iyo link iska bixino the whole thing. It should work now. The problem kala jirin tan waxaa ku ogaanaysaa markaa inuu yahay projectiga problemka yeah. So react router down ku problemka. So saas troubleshooting saas u sameynaysaa basically waxaa leedahay okay errorka ii raadi marka hore haddii ii sheegi waa wax aan garan waayo then waxaa test garanaysaa okay waxaan haddaa ka bixiyo maxaa dhacayo kan miya problemka then waa garanaysa meesha problem ku jiro. So react router down I'm taking our website code and then I don't see any issues. Let's just install copy online high links I mean I don't see any issues.
waxaan tegaynaa package json waxaan fiirinaynaa reactor outdam noogu jiraa waa noogu jiraa let's install again okay wax problem ma jeedo marka okay let's read more errorkan okay wuxuu leeyahay is null reactor typically when the component attempts to special router but the context has been provided by a corresponding provider oh okay haddaa fahmit waxaa waaye because waxaa u baahan inaan hugino waaye react router dam applicationka naga dhan xasuustaan yeah we have to do this intayna tagno waaye aan dhahno import because ma isticmaali karno inaan soo jiidano waa browser router routes and then route inaan soo jiidano waaye and then inta waxaa u baahannahay inaan dhahno diffkaas xitaa uma baahnin waxaan leenahay diffka intaan gaarin waxaan leenahay browser router haddaan browser router isticmaal ma shaqeynaa so how they should work fine yeah yeah so sometimes waxaa noocaasa kugu dhacay so you have to read if you don't read ma ku shaqeynayso maanta dhan stuck ahanaysaa okay so aan hore usii gudubno okay waan sameynay kan waxaa naga dhiman classkiisiyaa naga dhiman so kan waxaan leenahay class name waxaan ku daraynaa let's see waxaan ku daraynaa flux items center and mb4 tan ayaa ii sharxi kara maxaa laga wadaa what does that mean flux item center mb4 maxaa laga wadaa qof isku dayam jira anyone want to try isku dayid un okay just try waa align center bottom max with bottom yeah tan fluxigan maxay tahay margin four fluxiga maxaa waaye gacanta haddaad dul saaro fiiri maxay ku tusaysaa display flux yep item center align item center mb4 margin bottom whatever margin bottom 16 pixels yeah 4 or 16 pixels okay so okay aan ku laabano kuwaan kore kan kan yaa ii sharxi karo groupka marka laga gudbo intaan kale yaa isku degi karo groupka waa sharaxna waxaan nidhi waxaa loo isticmaalayaa haddii lacala aragtid I'll show you aan tusi doonaa but group marka laga gudbo maxaa ku xiga pgy maxaa laga wadaa what is pgy background background white yeah that one is really self-explanatory it's simple pgy background white okay rounded excel yaa qiyaas karo rounded excel waxaa waaye yeah go ahead isku day sorry waxaan umaleynaya inay tahay borderka exactly borderkii la xiriirtaa maxay border ku sameynaysaa what is it gonna do waxaa ku sameynaysa oo kale wareeg okay so css ahaan markii loo bedelo maxaa laga wadaa borderka wareegeeda maxaa see loo bedelaa css border radius yeah so border radius excel whatever the excel we excel is just random number ay doorteen gacanta dan dul saarno border radius excel waa 12 pixel waaye adigoo dhahay border radius 12 pixels that's it shadow md no yaa qiyaas karo I think it's that one is it's telling us something about shadow md yeah waxaan umaleynaya inay tahay text shadow oo kale yeah something shadow yeah some shadow like ama box shadow box shadow yeah so shadow box go
so shadow box waxaa laga wadaa waxyaalo badan oo meeshan ku jiro waa shadow box waaye iyo qaabilsan tahay hoverka waad ta garanaysaan waa pseudo classkan barana waa css-ka oo hover ahaa so micnaheeda waxaa laga wadaa shadowga saan waaye laakiin markii gacanta la dul saaro la hover gareeyo waxaa ka dhigtaa large md waa medium lg na waa large see so gacanta markii la dul saaro waxaa ka dhigtaa large waxaa kaloo samaysaa transition all waxaa waaye marka la bedelayo si isku bedelayo waaye duration waxaa waaye inta isbedelka isbedelayo oo shadowga isbedelayo intay qaadanaysaa fast ma isku bedelaysaa si dhaqsi ma isku bedela mise cabaari qaadanaysaa so kan waa badin kartaa numberka the more aad badisid the more oo slowly isku bedelayo okay so shadowga haddaad dib ugu laabano project iniga dhamaystirnaa waa kana gacanta haddaad dul saaran you see how isku bedelaya shadowga hoose taas waa marka waxaan ka hadlaynaa okay okay kan fluxiga waa sameynay userka waxaa waye waa iconki aan soo jiidanay users waxaan gelinayaa h8 w8 waxaa gelisaa text green 600 iyo waxaa gelisaa mr3 yaa qiyaas karo what does that mean mr3 maxaa laga wadaa margin okay art maxay taaganta mta waa margin artana right margin right 3 معناها marginka dhinaca right waxaa gelisaa 3 is about like let's see 12 pixels okay h8 kan iyo w8 kan yaa qiyaas karo should be simple h8 w8 H waa height and width yeah exactly so h waa height waa 8 waa 32 pixels w gana waa width 32 pixels so just waxaan leenahay box yar waxaa samaysaa icon yar sizekiisa intaas yahay colorkiisa noocaas ka dhig and then dhinaca right-kana waxaa ka gelisaa some margin ka geli that's all okay let's do h2 gan irna wixiisa class name text 2xl font semi bold waa dhigi kartaa semi bold text gray and then go to 800 okay so this one should be easy to understand tan meeshii bold kaan leed semi bold aan micnaha waa ka yar tahay waaye bold 2xl waa font size waaye kana waa font waa color caadi ah aan fiirina marka waxaa naga soo eegin hadda looks good gacanta markaa dul saaran waa kasaa hoverkii okay waxaa kaloo u baahannahay haddaan ku laabano meesha halkan boxka aan samaysanay laakiin suu egi hadda waxaa waaye qoraalkaana ku jiro iyo linkigan right labadaana gelinayna markaad putting those so h2 soo ma aha h2 waxaan ka hoos marinaynaa we actually gotta close this part qaybtan way is wadataa waxaan sameynaynaa div kale divkan waxaan sameynaynaa waxaan gelinaynaa paragraph iyo waxaan gelinaynaa iyo spanka wuxuu noqon doonaa buttonku noqon doonaa gelinaynaa span wuxuu noqon doonaa wax dhahaayo browse volunteers something like that I don't know what calaamada ku jirta icon I don't know where that came from calaamadaas ku jirta okay so kuwaan aan u sameynay tailwindigooda so waxaan leenahay class name waxaan leenahay text no not text waxaan leenahay class name volunteer waa sameynay volunteer where's view volunteer oh, okay we don't need to do another div collect labadaa qaadi karnaa just put it right here after yeah div umaynan baahno labadan so divkaan iska bixinaynaa
Okay, so class name qoraalkan waxaan leenahay text gray 600 and waxaan leenahay mb4. So far at the time I've know what that means. Kan waxaan leenahay class name waxaan leenahay text green 600 font medium. Okay, group hover pseudo class, I guess. Group hover and then I text green 700. Okay, so meesha ana sharaxna marka what does that even mean? Group hover maxaa laga wadaa? So hadaayo waxaan nidhi halkan group aan gelinay, right? Group aan gelinay waa elementiga ayaga dhan hoos imaadaan waaye, linkii hoos imaadaan. So waxaan nidhi markii la hover gareeyo groupka, markii gacanta la dul saaro waxaa bedeshaa qoraalka dhahayo browse volunteer bedel colorkiisa. Does that make sense? meesha boxkan dhan haysano gacanta markii la dul saaro waxaa bedeshaa colorka qoraalka browse volunteer. aan fiirina si u egyahay. So hadda browse volunteer saan u egyahay laakiin gacanta markii la dul saaro oo aan galno halkan, not even hataa inaan tagno xataa qoraalka ma, laakiin markaan tagno boxka isbedelaya. You see that? So boxka markaan galno qoraalka isbedelaya browse volunteer ah. wuxuu iska bedelayaa browse volunteer original muxuu ahaa? Originally waa green 600 and then marka aan hover gareyno green 700 isku bedelaya. Okay, hopefully that makes sense. 900 waa ka dhigi karnaa and then it becomes very dark. See, not this one. Sorry, kana ka wadaa. See, okay, wax su'aala taas? Any question about that? So group hover macnaheeda waxaa laga wadaa meelkas meeshii aad geliso groupka haddii anywhere oo ka mid ah linkigan meeshii ay dul imaado, haddii gacanta la dul saaro kan hoverkana isbedelayo, wuxuu noqonayo wax ka bedelmayan. Okay, any question about that? Okay, okay, so qaybtaas oo naga dhabat hal kaar waa dhameen. We finished one card. kaarkan kalaa noo haray. Should be very similar, waxa ma kala duwana. So waxaan sameynaynaa linkigan. We're going to copy this whole link and copy gareynaynaa. We're just going to paste information kala bedelaynaa bas iyo colorska. So meesha kan volunteer ka yahay kan wuxuu noqonayaa register. inta waxay noqonaysaa register something. Let's see. That was a become volunteer. So this would be become volunteer. wuxuu noqonayaa qoraalkaan aan bedelaynaa. waxaan ku bedelaynaa browse kan, waxaan ku bedelaynaa qoraalkan iyo meeshaan browse volunteer dhehayso waxaan leenahay register now. So hadda fiirin, it should be very similar. isku ekaanayaan haddaan ku laabano kan. colorska isku eg yihiin, qoraalka kala duwan yihiin. So colorska aan bedelno. intaan tegaynaa waxaan bedelaynaa let's go change the fartaan bedelaynaa. waxay kala duwan horta first you have to see it. Okay, icon color aan ku bedelaynaa. icon kan meeshu yahay green aan bedelaynaa. waxaa lagu bedelaya kan I guess blue waaye. Yeah, blue 300. maxaa kaloo blue lagu bedelayaa? hoverkana lagu bedelaya blue. registerkan meeshaan green ka yahay wuxuu noqonaya blue, hoosna blue. kana blue waaye. That's it. hadaa ku laabana inta because it looks nice. kastoo blue 600, that's not what we wanted. blue wuxuu noqonayaa 300. Okay, gacanta markaad dul saarna saasuu noqonayaa. Okay, wax su'aal? Any questions about that? waxaan ku weydiin lahaa
حقن userka ma qayb ka mid ah HTML tag elementka soo reactiga bas reactiga ku jiray so userkan waxaan kasoo jiidanay packagekan la dhaho lucid react lucid react waa package packagena siinaysa waa icono hadaa raadisid waa helaysaa lucid react icons okana packages siinaysa icono fara badan waayo so any icon rabtid aad kasoo qaadan kartaa and then waad customize garayn kartaa waxaa ka bedeli kartaa colorkeeda sizeka waxaasna bedeli kartaa wax su-aala markay noqoto tailwindiga hadda aan sameynay so tailwindiga lagu sheegaya dhan waa intaas waaye just waxaa soo gashanaysaa systemkaada and then waxaa isticmaali kartaa inline CSS isticmaali kartaa oo hab ayaga u sameeyeen kadib ma baahni meel kale inaad kasoo jiidato already way kugu jirtaa systemka waxay ku fiican tahay badanaa sababta loo isticmaalo tailwindiga waxaa waaye haddii team la iskula shaqeynayo oo tiim badan isla shaqeynayaan shuruudaha lasoo saaraya sharciyo waxaa laleeyahay wixii text colorka waxaan isticmaalnaa colorka noocaas wixii kaasa isticmaalnaa from marka applicationkaada dhan waxay noqonaysaa uniform meeshii also waxay kaa caawinaysaa dad badan waxay sameeyaan faylal badan oo CSS ah oo ay ka buuxaan intaasoo CSS CSS ka isticmaashay midaad isticmaalin ma garanaysid waa ku wareeraysaa tee la isticmaalaa intuu ku jiraa kan maxay isleeyihaa waxaa arkaysaa 20 boqolaalo file oo CSS oo cidna isticmaalinino laga cabsanaya haddii la tirtiray inay wax qaldaan iska dhaafaya tan waa up to date waaye haddii aa wax geliso way ka muuqanaysaa meesha haddaa ka bixiso way ka bixaysaa easy right so there is a ton of ways oo ay tailwind micno u sameynayso oo community waaweyn u isticmaalaan laakiin its maxaa la jiray markaa baratid it becomes like the easiest maxaa la jiray CSS la isticmaalo okay so insha allah waa ka gudbaynaa marka tailwind waxaan u gudbaynaa sida formka loo sameeyo pageska kalena tailwindigooda ma taabanayno micnaha annaga waa soo koobi karaynaa bis tailwindiga si aan waqti u save karayno waxaan sameynaynaa formka iyo sidee loo submit karaya formka insha allah so let's take a 10-minute break aan qaadanaynaa and then kabacdi isku soo laabanaynaa
Okay, aan kusoo laabano. All right. Ma maqashaan? Can you guys hear me? Okay. Okay, Hamza. Dib ka daawo insha Allah. Soo dadaal insha Allah. Okay. Waxaan niri waxaa noo dhiman hadda markaa qaybtii oo qaybaha waa dhammaynay. Heerarkii footerka aan sameynay marka hore. And then kabacdi aan fiirino si wax noogu shaqeeyaan. Intaan heerarkii footerka gaarin, homeka aan gelino routekiisa. Waxaan tegaynaa app.jsx. Inta waxaan leenahay. Let me grab my windows. App.jsx. Waxaan sameynaynaa inta waxaan leenahay. Waxaan gelinaynaa halkan div aan gelinaynaa. Let's do class name. Class name flux aan leenahay. Flux call aan leenahay. Min edge screen. Okay. Gudihiisa waxaan gelinaynaa. Let's put in headerkaan gelinaynaa laakiin hadda headerka ma haysano. So let's put in main. Waxaan leenahay class name. Flux waxaan leenahay flux grow. Mainka gudihiisa waxaa galaya markaa here's meesha routes ka galayaan. Flux grow. What's wrong with flux grow? قلده. Oh, okay. Let's go. What's wrong with that? It's gotta be written as grow. Okay, just grow lives. Okay. Okay, I didn't know that. And inta waxaan gelinaynaa markaa routes. Ta waa garanaysaan oo casharadii hore ku baranay waa just wixii routes kala xiriiro waaye. Routes gudihiis each routeska waxay leeyihiin hal route u leeyahay route kasta. Wuxuu leeyahay waxaa soo hosgalaya route. Routeka muxuu lahaan karaa routeka? Waxaan gelin karnaa halkan laba wax u baahana two things. yaa xasuusta routeka laba wax u baahan yahay. Anyone remember that? Path miya iyo Path u baahan yahay definitely. So wuxuu ahaa iyo homeka saasaa dhahaynaa. Okay, muxuu kale u baahan yahay routeka? Path iyo path Okay. element yeah. element, yes. So element u baahan yahay. So keep in mind markaad sameynaysa routeka ama routeska markaad sameynaysa inaa format ka fahansan tahay. Formatka waxaa waaye marka ugu horeyso browser router routes iyo router soo dejisanaysaa. kadib waxaad sameynaysaa browser router ku xirisaa waxa dhan. Everything inay hoos imaadaan waa browser router. kadib routeska aad rabtid ama meelaha rabtid dadka inay click siiyaan ama ay aadaan waxaad sameynaysaa waxaad dhex gelinaysaa routes. mid kastana waxaa u sameynaysaa hal route. So kan camal waxaa u sameynaynaa waa homeka waaye. So waxaan gelinaynaa inta home aan gelinaynaa waa soo xiraynaa. Homekaana ka bixinaynaa meesha marka. Let's get rid of that one. So markii la aado slash markii la aado waxaa soo bandhigmaayo meeshaan componentiga la soo bandhigmayso. So applicationka kaasa. So slash micnaheeda waxaa laga wadaa waa homeka waa meesha hadda joogno waa not slash healthy. That was ashirkii hore. Slash bese waa inta wey. Meeshaan kore waxaan soo gelinaynaa inta kore waxaan soo gelinaynaa halkaan waxaan soo gelinaynaa header halkaan waxaan soo gelinaynaa footer. So let's set up kuwaas set up gareyno. The footer should be simple. So xoog badan ma saarayno footerka.
footerka waxaa waaye waa hal icon haysanaa kadib waxaa noogu jiro messagekan dhehayso volunteer hub iyo copyrightka so copyrightka daartid inuu automatically isku bedelo every year saana samayn kartaa calaamadda copyrightka waa kana oo iconka copyrightka kana waxaad samayn kartaa sanad kasta oo aad joogtid waaye okay so haddaan ku laaban applicationkanaga kuma jirto kas maana soo dejisanin let's go here taagelinayna leenahay footer kasa that's it you see here 2026 so we did it 2026 sababtoo ah maxaa yeelay automatic aan ka dhignay okay that's another thing aad samayn kartid headerka waxaa ku jiro navigationkii so asaga wuxuu u baahan yahay inaan wax yar ka fahanno laakiin horaa u qaadateen kan cashirka horaa ku qaadateen so not a big deal waxa ugu weyn waxaa waaye linki aan ku darnay we added a link so waxaa ku jira hal linki weyn oo kan ah waa loogada waaye markii click la siiyo loogada waa home kuna geenaya waxaa kaloo ku jira volunteers oo ah kii hadda aan sameynaynay oo volunteers ku jiro weli maana gaarin volunteers pageki inaan sameyno but laakiin homeka markaa joogna waxaan u sameynay linka u sameynay too so linkiga homeka ku yaalo oo kan ah kan home slash volunteer dhahayo iyo kan waa isku midka waaye slash volunteer isku mid waaye sababtoo ah waxaan rabnaa waxa dhan in isku ekaadaan rabnaa haddaa ka dhahday volunteer kaa kala dhahday volunteers ma shaqeynayso registerka sidoo kale pageka registerka so this should be good had intaa leewaa bas kan gradient wuxuuna leeyahay waxaas uma baahnidin it can be written as bg linear to r bg linear to r waxa cusub ay ka bedeleen linear how do you spell linear is that it nope that's not it linear okay LIN yeah okay so waxaan sameynaynaa we're gonna import here just inta la gelinaynaa headkana headerka header import automatic import noo sameynaa because click and see one press create and you can see right here kasa so zoom garan karnaa ma shaqeynayaan kuwan hadda because pageskaas ma jiraan so haddaa click garayso waxa ma dhacayaan kan haddaa click garayso waxa ma dhacaya laakiin kan haddaa click siiso homekii ku laabanaa you see sababtoo ah maxaan nidhi waxaa haysanaa pathkii we have the path haddaadan pathka haysanin iyo routeka ma shaqeynayo it doesn't matter meel kasta haddaa linka geliso waa inaad route haysato so waxaan u baahanay inaan sameyno something like volunteers iyo register route inaan sameyno u baahan kuwaasna waa kuwaana registerka iyo volunteerkana waa kana so hadda marka layout waa sameysanay waxaa u baahanay inaan sameyno pageka formka inaan ku bilaabna u baahana so let's go to the registerka let's go to registerka waxaan sameynaynaa marka ugu horeyso I'm just gonna copy let's copy this part okay so waxaan sameynaynaa function waxaan leeyahay register okay return waxaan leenahay information kaanaan gelinaynaa one default kala noo dhiman let me just format it kana marka registerka waxaan leenahay export default waxaan leenahay register hadda wax form kuma jiro formka waa ku daraynaa so let's go to app.jsx haddaa tegaynaa waxaan leenahay route path register calaamadda slashtaa ka hormarinaysaa sida linkiga u samaysato element waxaan leenahay waxaa soo jeedataa register and then kan intaa ku xidhaynaa marka so now haddii aan click siina register inuuna geeyo waa pageka register okay join flitter so inta waxaa naga dhiman marka formka inaan gelino so register formka marka waxaan sameynaynaa page gooni u sameynaynaa formka waa kana
register form page gooni leeyahay formka waxaa isticmaalayna package la dhaho waxaan isticmaalaynaa react waxaa la react hook form waa the number one form management system waaye react hook form waa package kaa caawinayso inaad manage garaysid anything of form ku saabsan forms waa adag yihiin in general so markii react noqoto formska dhan waa adag yihiin any type of form adagta in la hagaajiyo form la dhiso markana live demo ay leeyihiin way adag tahay in la manage gareeyo form waxa aad gelinaysa submit inaad dhahdid in aad formka wuxuu leeyahay state kala duwan uu leeyahay so markii aad click siiso let's go to the demoga so markaa click siiso waa state markaa wax ku qorto waa state you see so inta markaa ku qoro inta kusoo baxaya wixii submit inaad submit garayso waa state gooni ah formka wuxuu kala leeyahay drop down wuxuu leeyahay radio see waxaa sida inaad isha ku hayso waay markay noqoto react so waxba micnaha everything waa in ay manage garaysan yihiin so and then also form errors kabsoo qado waxbaa dirtay error soo laabtay now what maxaa la sameynaa all that in manage gareeyo waxaa naga caawinaa marka react hook form so let's set it up the basic react hook form and then waa isla fiirinayna function waxaa leenahay register form return waxaan leenahay inter waxaan leenahay div h2 from here okay and then export aan leenahay default register form so register form intee gelinayna marka what are we gonna put it waxaan ku daraynaa app.jsx aan ku daraynaa mise waxaan ku daraynaa registerka pageka registerkan ku daraynaa intee gelinaa registerka lagu daray why registerka ugu daraynaa pagekaasuu leeyahay isku mid soo yeah so micnaha yeah so register formka page gooni looma aadayo so haddaa fiirin applicationka dhaga registerka haddaan ku laaban kada caadi oo dhisan registerka markaa click siisid wuxuuna geenayaa wuxuu ka mid yahay register page buu ka mid yahay so just waxaan sameynaynaa waxaa u ah parent component waxaa u ah pageka registerka parent component u ah so waxaan leenahay import register form from register form okay and then just right here meesha ugu hooseyso right after kan divkan dig inuu yahay let me double check yeah after the div waxaan sameynaynaa waxaan gelinaynaa register form simple application kale haddaa ku laabano waa kana form here soo jeedid so asaga style garaynaynaa kadib waan habeysanaynaa insha allah okay so register formka faris waxaan sameynaa waxaan soo jiidayaa couple of things aan soo import garaynaynaa marka ugu horeysa import waxaa u baahannahay use form from react not react yeah react hook form naguma jirto so waxaa tegaynaa website-kooda you install it get started aad taabanaysaa and then waa kana you install this one copy aad leedahay intaad tegaysaa meel cusub noo fur paste aad leedahay okay waxaa kaloo u baahannahay wax kalena waa u baahannahay waan arki doona waxaan u baahannahay but hadda just for now intaas ku ekaysiy ku kale oo asaga la xiriirina waa u baahanay inaan soo install garaysano okay now habka u set up garaynayna waxaa marka hore inta waxaan leenahay inaan bedelaynaa hadda kan saa noo ahaado let's do the bare waxaan sameynaynaa without tailwindigaan sameynaynaa marka hore kadibna waan tusayaa inta waxaan gelinaynaa h2 waxaan leenahay volunteer registration I always mess up registration volunteer registration okay sorry volunteer registration or h2 and then waxaan sameynaynaa form aan sameynaynaa formka gudihiisa waxaan gelinaynaa maxaan u baahanaa we need a couple of things waxaan u baahanahay div qayb kasta waxaan siinaynaa divkeeda so let's say camal magaca camal waa div
and then label and then input. So wuxuu lahaanaya label inta wuxuu noqonayaa full name and then star aan saarayna just to make sure inuu qasab yahay taagelinayna input type waxaan ka dhigaynaa waxaana waa html waayo wax xasuusataan intiina badan text aan ka dhigaynaa and then waxaan ku daraynaa id la dhaho name dib aan ka fahmi doonaa id-ga waxa uga baahannahay and then we'll add classka waxaa soo ku dari doonaa so 10 for now just close it self closing waaye and then waxaan u baahannahay error aan u baahannahay so this would be inta waxaan leenahay error will show here okay so kan hal qayb waayo waa magac bis waaye waxaan u baahannahay dhowr xabo waxaan leenahay I don't know how many u baahannahay so midka ku xiga wuxuu noqonayaa waa name email the email aan leenahay iyo phone number phone okay so kan nameka waxaan ku bedelaynaa email kana phone the last one wuxuu noqonayaa buttonka so the button would be different so buttonka ma noqonaya label input ma noqonaya buttonka wuxuu noqonaya button caadi ah button caadi noqonaya so waxaan leenahay button buttonka waxaan gelinaynaa just message waxa dhahayo submit application okay so I'm fiirina marka soo egaad should be very simple form waa kana email phone and then button so okay so tailwindigiisaan gelinaynaa let's put in tailwind quickly so waxaan gelinaynaa waxaan leenahay class name I'm just gonna copy the tailwindiga intaan qori lahaa all of it tailwind and then kan h2ga waxaa saaran asagana tailwind kale h2 formka waxaa saaran hal xabo one tan space yx space y6 waxa weeye waa space y6 I'm sure it's like a gap camal u dhexeeyo each one of them so that raadina space y4 tailwind alagoda space y4 utility adds one rem to the vertical margin between a child elements yeah so sida adigoo dhahay camal gap adigoo dhahay waay oo u dhexaysiyey box kasta u dhexaysiyey gap waxaan ka wadaa input kasta okay now divka waxba ma lahan and then the labelku wuxuu leeyahay tailwind labelku wuxuu leeyahay tailwind wuxuu kaloo labelka leeyahay waxa la dhaho html4 html4 aa la dhahaa name so html4 kan wax ku saabsan html caadi waayo ma aan ma ku saabsan react html4 kan waxaa loogu talagalay in labelkan inuu ogyahay browserka inuu la shaqeynayo inputkan labadooda waxaa ka dhexeeya html4 iyo id-gana is ilaalinayo right so labadan isku xiran yihiin marka qaarkood waxaa dhacdo qof hadduu imaado websitekaada oo reading device haysto sida camal dadka indhahaan lahayn wuxuu u sheegayaa wuxuu leeyahay label full name and then wuxuu leeyahay inputkan uu u sheegaya meesha buuxin lahaa u gelinaa automatically okay so it's just a hub oo fiican loo geliyo waaye waxyaalahaas and then waxaan leenahay class name inputka wuxuu leeyahay class name okay so usually waxaan sameynaa marka saana leedahay all these properties waxaa gelinaysaa one line like that and then kan waxaa leedahay like this kanna waxaa leedahay labelkan intaas keenaysaa
this way looks cleaner. Inputkana sidoo kale type wuxuu imaana hoos, ID-ga hoos, class name-kana hoos imaana. That's another way, hab kale waayo oo loo sameeyo waxyaalahan. Error-ka muxuu leeyahay, let's see, error-ka class aan siinayna. Waashi B-dan tirtiray. So error-kan oo kaas ah. Okay, midka ugu horreyn fiirina marka suu egyahay. Let's see. Okay, looks nice, right? So box-ka dhan waan hagaajinay. Now waxaan hagaajinay input-kii. Error-kii message waa kana, so hadhowdii waxaan sameynaynaa si dynamic leh. Haddii wax soo baxaan, u isbedelaya error-kaas. Ama uu qarsoomaya ama uu isbedelaya. Okay. I think it's easier inaan copy garayno kan. Kadibna aan ka bedelno waxyaalaha ku qoran. So kan email waaye. So we're just gonna say into email, and then it would be this, the type would be email too. Email, and then error will show here. Then email will look on it. Okay, easy. Sidoo kale, let's do the phone. Waxaan leenahay phone. Leenahay tana phone. Intana waxaan leenahay phone. That's it. Type uma baahna inaan ka dhigno phone, I think. No, type-ka, let's see. Type-ka waa tel phone waa. All right, cool. Okay, now waxaa noo dhiman marka button-kii. Button-ka waxaan siinaynaa marka hore. Waxaan leenahay div-kana waxaan leenahay class aan siinaynaa la dhaho flex justify center, and then button-kana waxaan siinaynaa wixiisii. So waxaan leenahay class. Okay, so that's it. So now waan sameynay formka waan sameynay like UI-gic, like waxaan naga dhiman inaan ku xirno wixii ku shaqeyn lahaa. Okay, intaanan ku xirin waxaan rabaa inaan tuso one thing. Formkan hadda ma aha controlled ma, waa uncontrolled form waaye. Okay, control mid aan la controlin waaye. Say ku ogaan kartaa markii aan click siino submit-ka, marka hadda click siino submit-ka wuxuu sameynayaa refresh ku sameynaya page-ka. So click kaasa refresh. Markii aan react joogno waxaan rabnaa inaan ka joojino waxaas. So markii click la siiyo waxaan rabnaa inaan anaga maamulno. So taas la dhahaa control form la taas. Okay, so hadda UI wise is good to go. See u isticmaalina marka react hook formka. Qofaa wuxuu isoo wadaa order aan dirsaday. It's coming like 239 meelaas. Okay, so waxaan sameynaynaa marka react hook formka saa u isticmaalaynaa. Let's keep it simple. Waxaan leenahay meeshaan gudaheeda aan ku qoraynaa marka react hook formka. So use formkaana waxyaala ka soo jiidanaynaa. So inta waxaan leenahay form setup. Okay, setupkiisu waa kana react hook formka. Waxaa leedahay const waxyaalaha ka soo jiidanaysaa marka. So use formkaana waxaa ka soo jiidanaysaa waxyaalaha u baahan tahay. Number one waxaa u baahan wax la dhaho register. Registerkan waa function naga caawinayo in input kasta aan register gareyno. Input kasta waa inaan gelino register si react hook form u ogaato inuu inputkaas jiray in kale. Waxaan kale u baahanaa waxa la dhaho handle submit. Handle submit wuxuu naga caawinayaa markii formka la submit gareeyo meesha loo diri lahaa waaye, functionka loo diri lahaa. Waxaa kale u baahanaa waxa la dhaho form state, xaaladda uu joogo formka. Ma wuxuu joogaa ma la submit gareeyey, ma wax baa lagu qoray, darra, ma error buu keenayaa, waxaas oo dhan. So form state waxaan kasoo jiidanaynaa ayadana errors aan kasoo jiidanaynaa. Wuxuuna siinayaa errorsku keenaya formka. So markii submit la dhaho ama intaa submit la dhihinba wuxuu noo sheegaya exactly errorka jiruu noo sheegaya. Okay, so intaas uga baahanaa. Now intaas waxaan kasoo jiidanaynaa use form. waa sida camal use form waa hook waay by the way, waa sida camal use state camal waay, you see use state camal. So waxaan kasoo jiidinaynaa couple of things intaan kasoo jiidana wax jira waay already horey usii sameeyeen raggaan soo sameeyey react hook formka. Inta waxaan gelinaynaa markaa
usually we go to the next line. So waxaa sameynaysaa you do this waxaa leedahay and then cut each one line ka dhigaysaa like that. Okay, and then kasaana sameynaysaa so it looks nice that way. Inta waxaa gelinaynaa marka object kale gelinaynaa halkan meesha waxaan rabnaa marka formka xaaladda uu jooga hadda like before aan la taabaninbo intaan la taabanin xaaladuu joogaa ma everba ma wax baa ku qoran waxaasoo dhan. Okay, so waxaa leedahay default valueska xaaladda uu joogo formka intaan la taabanin waxaa waaye aad leedahay waa saan waa name waa ever aad leedahay nothing waxa kuma jiraan. waxaa kaloo leedahay email waa ever. intan waxaa leedahay phone waa ever. tan waxay nooga caawinaysaa in formku og yahay ama react hook form og tahay formku inuu ever yahay bilowga waxbana ku jirin. Okay, so how do we marka connect intaa waa react hook formku lagu sheegaa dhan. So sida iskula xiriirinaa marka react hook form iyo form. Step 1 waxaa waaye formka submit marka la dhaho waxaa u baahana meel inaan u dirno. So formka react waxay leeyihin waxa la dhaho on submit. Okay, on submit waxay ka mid tahay reactay ka mid tahay tan. On submit marka la dhaho formka waxaa rabnaa inaan u dirno we want to send it to handle submit inaan u dirnaa rabnaa. Okay, handle submit. So handle submit marka u dirayno waxaan leenahay handle submit u diraynaa. Handle submit marka waxay naga rabtaa meeshii loo diri lahaa intee rabtaa inaad u dirtid. Handle submit, did I spell correctly? Handle submit meeshii loo diri lahaa intiinaan gelin waa meesha loo diri lahaa. So function kaloo yaraa sameynaynaa. Let's make a quick function. waxaan leenahay on send aan leenahay function la dhaho. Okay, it's just an empty function empty ay cancel log aan leenahay. inta waxaan gelinaynaa intaa gelinaysaa data waxaa rabtaa inta gelin kartaa basically waxaa ka imaanaya formka waaye intaan waxaan leenahay data you just submitted this. Okay, so waa arkaynaa marka. So on sendiga marka waxaa siinaysaa handle submit waxaa leedahay inta on send. That's it. Okay, so on sending handle submit ka isticmaalno kaasa kii uu siinayo react hook form intaa ku isticmaalnay. markii la submit garay formka waxaa u diraynaa functionkan intaana la dirin waxaa hubinaya errors inay jiraan react hook form wixii error intay kasoo bixinaysaa. Okay, errors maxaa noqon karo for example formka si qalada u buuxisay waxaa gelisaa qalada things like that yaa ku sameynayna. laakiin problemka jira hadda wuxuu yahay react hook form kama warqabto formkaada meeqa input uu leeyahay kama warqabto ma ogo. Right, yes marka submit la dhaho yes way haysaa wax laakiin inputska ma ka warqabto. So haddii aan rabno inputska inaan ogeysiino react hook form input kasta waa inaan siino register. Okay, so all you have to do is just waxaad tegaysaa inputka waxaad leedahay we're gonna say calaamadaada gelinaysaa waxaa leedahay dot register saddex dot waaye register waxaan siinaynaa name. Okay, that's it. kuwa kalena sidoo kale kan waxaa leedahay dot registerka intee ka imaaday yaa ii sheegi kara intee ka keena register. Where did this come from? yaana siiye kor haddaa fiiriso meeshaan maxaa noogu jiro inta use formkan muxuuna siinayaa warwi maxaan kasoo jiidanaynaa saddex waxaan kasoo jiidanaynaa right register handle submit iyo form state. So registerka waxaana siiyey use form intuu ka imaaday waa react hook form waa just waa package manage garaynayso formka statekiisa sida loo gelinayo waxa la diraayo intee loo diraayo waxaasoo dhan kala maamulaysaa. Okay, formkana sidoo kale gelinayna waxaan leenahay dot register waxaan leedahay form and that's it. So now errors waa noo dhiman yihiin
then form markaa buuxin meesha u diri lahayn laakiin hadda markaa submit ahana waa inay noo soo baxdo calaamadan as you submitted this okay so let's check it out soo baxsanaynaa cancel loganagii waxaan buuxinaynaa formka so waxaan leenahay maxamed@gmail.com iyo phone number so submit markaa dhahno waa inuunan refresh sameynin number 1 number 2 waa inuu inta kasoo bixiyo you just submitted something like that okay waxba refresh muu sameynin uu soo bixiyey wuxuuna sii xogtii aan hadda aan soo gelinay you see that name email iyo phone okay does that make sense habkeen oga shaqaysiina taas waxaan soo jiidanay react form waxay leedahay 3 function ina siisay weli kan maana isticmaalin errorka laakiin waxaan isticmaalnay 100 submit taa u isticmaal 100 submit formkan gelinay formka react waxay leedahay waxa la dhaho on submit macnaheedu markii la submit garay maxaa la sameynaa maxaan sameynayaa what am I supposed to do na waxaan leenahay waxaa u dirtaa aan leenahay 100 submit u yeer 100 submit markaa u yeertid waxaa 100 submit waxay u yeeraysaa function kale annaga aan samaysanoo kan ah 100 submit waxay kaloo maamulaysaa error hadduu jiro waxay leedahay okay errorka inta geli okay intaan la gudbinin wixii okay qofka wax u dirsadaa iisoo galaya hadda coming in like one or 2 minutes okay wax su'aal any question this is really important in advantage sida loo set up gareeyo react form okay this is the basic setup this is the most basic setup you could have okay always nasana loo set up gareeya sometimes maybe defaultigan uma baahnid xataa sometimes you don't even need the error ka xataa hadaadan error manage garanaynin ama aad track garanaynin but the best practice is waxaa waaye inaad saas samayso so ayuu soo laabanaya let me take a 5-minute break and then inshallah we're gonna set up the maxaa dhihi jiray sida ugu xiri lahayn API ga ugu xiri lahayn 5-minute timer okay so 5 minutes and then we'll come back inshallah
okay soo laabano okay so wax su'aalaha any questions okay so the main thing about baahanta inaad fahantiin waxaa waaye react hook form waxay ka caawinaysaa inaad set up garaysid form react hook form helps you set up and manage forms with ease sounds like I'm in a haysiina but really like formska waxay ahaayeen waxyaalaha ugu adag markay noqoto react because formsku waa adag yihiin in la manage gareeyo maanta waxay rabaan inay marba meel wax u diraan boqolaalo weeya jiro loo habeyn karo formska wuxuu leeyahay boqolaalo inputs oo kala duwan uu leeyahay drop down this and that waxyaalo badan so react hook form iyo kuwa kalaa jiro oo hadda kore isticmaali jiro kuwa la dhaho midka ugu horreeya casharka ugu horreeya ku dhisa waxaa la dhahaa formic was another package kali ahayd oo manage garayso it was so confusing react hook form just simpler intaan le waa waxa qoraysid of course waxaan u baahana waxyaalo kale oo imaan karaa jiro for example camal validation waxa la dhahaa jiro oo ah formka in inputskiisa la validate gareeyo waxyaalahaas just all that stuff waa samayn kartaan waa in tusaa insha allah laakiin waa wax micnaha extra okay so hadda formka waa datada waa haysanaa xogta waa haysanaa xogta meel inaan u dirno waa right waa same thing as like markii aan sameynaynay casharadii javascriptiga waxyaalahaas haddii form la buuxiyo api in loo diro waay right in meel loo diro so intuu galaya marka api-ga right because meesha loo diri lahaa waay so intaanan dirin api-ga let's set up the api aan set up garayno okay to set up api-ga adinku uma baahnidin inaad set up garaysaan so anaa idin set up garaynayo so let me just copy and paste not cut undo that copy and paste so waxaan samey folder la dhaho server okay assignmentigiina inuu ku jirtaa so pay attention insha allah folder server la dhaho gudihiisa uma baahna inaad gashid you don't need to do anything anaa set up galay waa backend code waaye waxaad samaynaysaa marka assignment ka shaqeynaysa laba terminaal aa furanaysaa hal terminaal waxay qaabilsan tahay serverka so waxaa leedahay cd server aa leedahay okay cd server markaa dhahdo always do npm install okay waxay wadataa packagekeeda waxeedana ayada wadato and then waxaan leenahay let me just make sure inaan key kala joojiyey because laba server laskuma bilaabi karo what same importer same portiga npm start npm run def ma dhehaysid I mean I can make it npm run def adii karaa lakin npm start aa leedahay wuxuu ku bilaabaya marka soo jeedo wuxuu leeyahay server running on port 3002 what does that mean waxaad you could check waxaad check garayn kartaa localhost 3002 so browserkaada tegaysaa localhost 3002 waxbaa ku qoran halkan okay maybe let's check something like /api/volunteers oh volunteers ama soo baxay okay good so macnaheedu waxaa waaye api/volunteers waa meesha volunteerska api/register maybe waa meesha laga register karay nooma ogolaanayso waxaa yeele waa post request waay ma ahan get request ma aha so api waa haysanaa so now intaa ku handle garaynaynaa marka so maxaa u baahanaa api haddaan u yeerayno ama dirayno maxaa u baahanaa package noocee u baahanaa naga caawinayso inaan soo jiidana casharkii hore haddaad dib u fiirsaan packagekeen isticmaalna haddii api loo yeerayo Axios. Axios yes so waxaan leenahay import Axios from Axios mano soo install garaysno so waxaan sameynaynaa we just gonna install it leenahay npm install Axios okay good so daawna inoogu jirtaa good now meeshaan gudaheeda le waxaan ku raan garaynayna ogow xogta inaan hubino waa marka hore waxa imaanayo datadan horta ma jirtaa marka hore waxay isticmaalaysaa waxa la dhaho try catch okay try catch waxay ka caawinaysaa in aad errorski waxaas ilaalisid so waxaa leedahay try
iyo catch horena u sameynaysaa filaytan try catch horta hore ma u sameyna casharadii hore javascriptiga waxyaalahaas did you do try catch ما okay so try catch waa method ama system ku jira javascript waaye okay so waxaad sameynaysaa waxay kaa caawinaysaa haddii aragtid inaad wax qabatid ama aad ilaalisid errorska soo laabanaya waxaa leedahay marka hore try micneheedu waxaa isku day marka hore horta intaada wax kala sameynin intaa ku sameynaysaa marka koodka la isku dayayo haddii ay lacala error uu keeno koodkaas tanaa qabanaysa kajkaa qabanaya so kajka waxaa dhihi kartaa you could just say cancel log error aa dhihi kartaa for now waxyaalo kale waa ku sameyn kartaa daartid tan laakiin waa meesha API-ga loogu yeerayo okay API-ga marka u yeerayna marka waxaa u baahanahay waa asynchronous function inuu ahaado functionkan so inta waxaan leenahay async tan hore usoo baranay functionka hadduu asynchronous yahay micnaheedu waxaa waaye waa la sugayaa applicationka way sugaysaa wixii inay soo laabtaan ilaa uu ka dhammaado soo laabashadii okay so inta marka waa meesha ugu yeerayna marka call the API through using Axios here okay meeshaan waaye so waxaan leenahay Axios marka waxay qaataa await waxaan leenahay Axios dot get maan dhehnaa are we gonna say get should we say get ogow wax baan diraynaa on database inaan ku darnaa rabnaa qofka volunteerka informationkiisa methodka maxaa aan isticmaalayno what method should we use baba methodical اسمعنا بوست بمرني yep so waxaa jira get post put iyo delete afartaas ugu caansan kuwa kale way jiraan patch waxaas la dhaho laakiin afartaan waa getka waa kii aan soo baranay oo ahaa markii use effecta isticmaalaysid haddaa API tana meel kasoo jiidatid gadaa isticmaalaysaa markaad ina wax ku dartid API post isticmaalaysaa so meeshaan need to do post okay URL wuxuu ahaa localhost so waxaa leenahay http localhost 3002 das waa serverka naga waa haddaa ku laabatay serverka kana wuxuu ku raangareynayaa 3002 okay assignmentigaadana waa saasoo kale waa just waxaa fiirinaysaa serverka meesha ku raangareynayo kabacdi taasaa sameynaysaa Axios waa garanayna si u shaqeysa maxaa u baahannahay markaa u yeerano API kabacdi what do we need to do we could say multiple things waxaa dhihi karnaa either then then aan dhihi karnaa or hadda wax kalaa naga dhiman weli so okay so logically haddaa fikirtid API aan u yeeraynaa waxaan u diraynaa xog laakiin meeshaan aan u yeernay waan u yeernay bis API-ga xog umaana dirin right doesn't make sense API-ga waxaan leenahay waa posta u dirnay URL-ka aan soo jiidanay laakiin xogtii loo diri lahaa waa tiraa datadan waa meel ay ku jirto ma jirto datadan so logically it doesn't make sense inaan dirno wax waxaan sameynaynaa marka halkaan waxaan leenahay comma data xogtaan diraynaa right xogtii la diri lahaa markii post tahay waxaa gelinaysaa URL-ka ka bacdi does that make sense su'aal about that one post hadday tahay xogtii la diri lahaa waa inay gasho URL-ka ka bacdi okay let's write that down if you are using post you need to send the data with it after the API URL okay keep that in mind taas node meel ku qoro waxaan ku daraynaa one more thing aan ku daraynaa waxaa laatan headers aa la dhahaa so hoosaad tegaysaa waa right after the mesh data waxaa leedahay headers actually intaad headers gelin waxaa gelinaysaa calaamadan headerska maxay yihiin waxaa waaye like xogta soo diraysa noocee waay what type of xog like is it ma waxa oo text caadi ahaa ma sawira ma maxaa la dhihi jiray ma qoraala maxaa waxa soo diraysa so waxa soo diraysid waxaa ku sharaxaysaa waxa la dhaho headers so what you do is you say headers okay and then waxaa leedahay xogta soo diraya waxaa waaye intaad gelinaysa waxaa leedahay content type aa leedahay content type like that content type waxaa waaye leedahay sheegaysa waxaa leedahay application/json okay
xogtan soo diraayo basically waa JSON. That's what you're saying. Waxa soo diraa JSON waa. Marka API ama database wuxuu naga sugayaa okay waxa soo diraysa waa process garayna laakiin marka hore inaan ogahay waa waxay tahay. Just make it easy for me ama. So header wuxuu dhex gelayaa objectigu dhex gelayaa. Asagana wuxuu wataa object. So object within an object. Okay? So intaas waa marka u yeeraysa marka. Now inta waxaan samayn karnaa we could say something like cancel log you added the user something like that. So just waxa waaye markii dhamaata ka bacdi uu noo sheegaa wuxuu leeyahay everything is good to go. Okay, baraaweyne markaan fiirino. Let's refresh. Weli errorska xasmaana manage kareen. So don't worry about the errorska. Dib baan ka manage kareynayna. Okay, I'm buuxina markaad. Let's see what's in here. Let's write muse@gmail.com and then inta waxaan laga gelinayna number. So inta inoo soo baxdo waaye waa ku dartay haddii kale error inoo soo baxo waaye. Submit. Okay. So error noo soo baxay. Error kan marka let's understand error kan. Ninkan waxa laga yaabaa inuu idin qabsado. Error kan waxaa la dhahaa this is called course error la course error. Hadaa weliga aragtay error noocan it's called the course. Okay, course policy alla. Waxa laga wadaa course. So let's look at it. Course. Course waa cross origin resource sharing is HTML header-based mechanism that browser implement allows. So haddii aan jilciyo course waxa waaye waa sharci ama shuruud browserska dejisteen oo ah haddii aad front end wax uga yeeraysid you have like API aad u yeeraysaa adigoo front end isticmaalayo let's say application React camal aad isticmaalaysaa URL-ka browserka meesha kale URL-kan kore okay so localhost 5174 iyo URL-ka API-ga haddiina isku mid ahayn wuxuu leeyahay no macquul maaha right ma shaqaynayso waa inay isku mid ahaadaan localhost 5174 iyo meesha API-ga looga yeerayo instead of 3002 ay tahay waa inay ahaatay ahayd 5174 so waxaa la dhahaa waxaa la course policy la dhahaa waxay u diidaysaa dadka in la haagareeyo waxaalaas diidaysaa okay so how do we solve this issue waxaan ku solve garaynaynaa by let's see actually there was a way we could solve it if I remember correctly let's see cross sharing origin meel baan waxaan geliyey all right let's see cross sharing origin كلو نو شقينا يا ما شو واي كلو شقينا يا server okay I got it now okay so hadaan ku laabano database ka like server ka don't worry about waxa ku jiro dhan but if you look at meesha hadaa fiirisid maxaa uga jeedaa what do you see localhost 5174 so ma jeedid you see that application kana meesha laga soo galo localhost 5173 miya are they the same application kan inta ka soo galina tan hadda aan isticmaalayno URL keeda maxaa waay can you guys hear me 15 yeah kala duwan yihiin 74 73 kala yihiin yeah so this one has 73 so serverka database-ka wuxuu ka war sugayaa 5173 ka war sugayaa annagana waxaan ka isticmaalaynaa 5174 so there's two ways aad samayn kartid 74 waxaa keenaa maxaa yeele already midaan noo raan garaynayso oo 73 soo ma jeedid so tanaan debin karnaa let's stop this one let's stop and then kaanagaa daaran karnaa so wuxuu noqonayaa 5173 noqonayaa that's one way so kaanaga haddaan daarno waa kana stop here and then start now 5173 waa kaanaga
or waxaad samayn kartaa you can edit here waxaa ka dhigi kartaa 5174 aa ka dhigi kartaa and then serverkana dib u bilowdaa markaas. Okay, there's two ways. Okay, so now let's change this one to 1573. Refresh. Okay, weli waa san application kanagi. Now buuxino, let's say Musa, and then Musa at Gmail, same thing, and then phone number. Okay, so now let's send. Okay, error aan soo baxay. Wuxuu leeyahay 404 async on send. Failed status 404. 404 haddaa maqasho macnaha waxaana jirin waayo, waxaas ma jiraan camal. Adiga lagu dhahaa ama wax baa maqan. Something is missing. So 404, let's go back marka. Usually marka aragto waxaas serverka dib usoo bilaaw. Okay, serverka dib u bilaabaysaa. And then waxaan fiirinaynaa applicationka naga. Let's look at it. Waxaa naga qaldami karo. Post request, okay. Content type. Let's try again. One more time. Okay. Wuxuu leeyahay localhost 3000 ma jiro. Doesn't even exist. Okay. So let's go back. Aan ku laabana hal mar. So ma jiru leeyahay. So aan fiirina waa u jirin. Oh, okay. Yeah, that's the problem. So haddii aan fiirino kan URL-ka u yeerayna URL sax miya? Because it looks like only waxa u yeerna root-ka u yeerna umaana yeerin API-ga dhamaystiro. So inaan dhahna API/register or something like that, right? Saas inaan u yeerna ahayd. Haddaa root-ka bis u yeertid kan bis u yeertid waxaa just on API-ga meeshuu ku jiro waaye isna ma ahan. Ma jiro wax meel looga yeeri karo ma jiro. Macnaha ma dhamaystirno API-gi. That's the problem. So annaga waa qaladka. So weli wuxuu leeyahay API register waxa lama jiro. Oh, actually register maaha waa volunteers waaye. Marka lagu daraayo. Volunteers. Okay. Also assignment-giina waxaan ku describe karaynaa meesha oo readme-ga. So waxa u baahan tahay readme-ga ku jira. So lacala haddaad inaad ogaatid okay API-ga u yeeraa haddaan rabo inaan wax ku daro. Then that's how you meeshaas ka ogaanaysaa. Okay. You added your user. Now, how do we know inaan ku darnay user-kanaga in kale? There's multiple ways. Mid waxaa inaan set up garayno volunteers-kanagi. We have to set up our volunteer page. Volunteers-kana ma set up garaysno. So let's go ahead and quickly set up that one. Ma baahna inaan waqti badan ku bixino kan because already waan naqaanaa sida loogu yeero API. Okay. So I'm sameynaa page of volunteers, and then waxaan sameynaa volunteer list. Let me see. Volunteer listiga isagana wuxuu u yeerayaa API-gu u yeerayaa use effect u isticmaalayaa, and then wuxuu soo jiidanayaa volunteers-ka dhan. Okay. So you don't have to casharka hore le waa same thing as casharka hore. So component waxaan sameynaynaa la dhaho volunteer list. JSX. Tan waxaa ku jiro markaa don't worry about all the things oo ku jiro muhiimadda waxaa waaye wuxuu u yeerayaa API-ga and then listiga volunteers ku soo bandhigaya. Okay. So now all it's doing is use effect. Okay. And then casharka hore waxaa ku barana waaye fetch volunteers, try isticmaalaya, and then Axios get volunteers, and then there's waxaan don't worry about this date format waaye it's not a big deal. Habka date loo soo bandhigaya. Okay, so haddaan aadno if we go to volunteer list, we have an error. Maxaa noo keenayo like waxaa ma soo baxayaan why is that? Ya qiyaas karo. Dib haddaa u fiirisid setup-kanagii aan setup garaynayna application-kanaga maxaa is dhihi kartaa maxaa keenaya in waxba soo bixin? If you just okay. Haddaan ku laabano app.jsx maxaa inta uga jeedaa oo is dhihi kartaa problemkaas ayagaa keenaya. lama soo jeedin volunteer-ka Volunteer-ka dhammaan soo jeedin.
there's no route of volunteer. If there is no volunteer route, page kadan ma render guys ma waxa ma soo baxayaan. So what we need to do is we need to set up the route for volunteer. Path aan leenahay, we're just going to say volunteers. Okay, and then element waxaan soo jiidanaynaa componentiga volunteers. So aan leenahay volunteers, not volunteer list ma ogo. Volunteer list ma, because volunteers waxay parent u tahay volunteer list. Okay, so volunteer waatana waxaan soo import garan volunteer list waxay parent u tahay volunteer listiga oo ah componentiga soo jiidayso ayadoo use effect isticmaalayso gelinayso stateka kadib hoos kusoo bandhigayso informationka volunteerka like magaca taariikhda all that stuff kusoo bandhigayso. So hakana listiga hadda sameeyna hakana. And also as you can see markaan refresh dhano will load gareysmaa. That's because API it's calling the API. Okay, it's displaying with API ku jira. We don't have an option of delete. Taas waxa waaye waxay ka mid noqonaysaa waxyaalaha stretchka ah assignmentigiina oo extra work daartan inaad samaysaan. Okay, so delete, edit, all that stuff. Well, you could do that, but extra work. Now, okay, so register ko kaasa. That's pretty much it. Register ka. Haddii aan fiir register form ka maxaan niri. Let's just zoom out for a second. React hook form setup keeda waxayna siinaysaa 3 function. weli kan maana isticmaalin errorska oo intus doona hadda soo isticmaalayno. Register iyo handle. Register waxaa loogu talagalay input kasta inuu lahaado register kabacdina magaciisa la geliyo. Handle submitkan waxaa loogu talagalay in formka markii submit la dhaho uu u yeero handle submitna u yeero functionkii maamuli lahaa wixii kala wadi lahaa. Okay, oo u diri lahaa API-ga codsiga. Okay, any question intaan u gudbin errorska waxyaalaha si loo tusi lahaa wax ku wareersanta ma jiraa? Any question? Okay, so errorska marka we need to show the error because formka haddii lacala uu waxaa gelisa qalad yihiin we need to display the error. Okay, errorska waxaa kaloo la xiriiro another thing ay jirto oo naga caawinaysa errorska waxaa la dhahaa errorska bismaa laakiin validationka like formka actually si sax ma u buuxisay. Okay, waxaa la dhahaa package waa yar oo naga caawinaysa la dhaho import leenahay z from zod. Zod waa package loogu talagalay in ay form validation samayso. So let's look at it. Zod form validation. Why? Zod how we TypeScript first schema validation with a static type interface inference. Okay, so maxaa laga wadaa form validation marka? So let's say camal formkaada waxaa la geliyey like code la geliyey and the code kaas loo diray database-kaada. Now website-da qaarkood waa la samayn karaa. Taas waxaa la dhahaa waa SQL injection la dhahaa. How do you do SQL injection? Yeah, form kwa samaysatay. Nice, you have a form. Like now what I can do is I can say something like this. I can say select star from select star where select star or delete star something like star database. So SQL هستعمل كتا SQL code أو عاد أدير كتا database كا and now database كا حان قاضايا وحو ملاينا command لسي وترتيلا database كا دودان. Okay, or you can say edit update select تنا حالها مركا. This is called SQL injection وأرين cyber security كلا حريتوا. So تاسع أوه هرتقنا حال صار مركا حب لو validate كريه فوق بركي البوحيو واحد الجريناي واحد صحمية ما حال جريناي قرآن عادي بس حال جريناي كود فهم كان أنا قاعدنا مرك. Okay, so the way وشقيا حواسك so جيدا and then you just describe form كذا حياي you describe it. Okay, you describe. So the way you describe it, so let's write here.
So waxay naga caawinaysaa, or just let's go with English. Let's validate the form which prevents, no, how do you say it prevents? Which allows us to create a secure forms, okay? So the way you set up is waxaa sameynaysaa variable waxaa rabtaa ku magacaabi kartaa kan, let's call it form schema, okay? Form schema. Form schema marka waxaa sameynaysaa like picture oo waxaa sameynaysaa oo ah ama waxaa sameynaysaa schema habkii oo formku ekaa camal aa sameynaysaa. waxaa leedahay z dot object aa leedahay. Z intay ka imaanaysaa waxaana siinaa zod. Z dot object aa leedahay, kabacdi gudihiisa waxaa gelinaysaa object ku saabsan formka soo ekaan lahaa. Formka wuxuu leeyahay marka dhowr wuxuu leeyahay name, wuxuu leeyahay email iyo phone. Okay, so mid kasta marka waxaad sameynaysaa waa validate garanaysaa. waxaa leedahay markuu name noqdo waxaan rabnaa nameka muxuu yahay, what is the name? Nameka waxaa z, waxaa leedahay z string. Formku waa string, waa lama gelin karo number iyo waxyaalaas. Macnaha kada nameka waa string waaye, lama gelin karo script iyo code iyo waxaas lama gelin karo, waa just qoraal caadi ah waaye. waxaa kaloo dhigi kartaa, waxaa kusii daba xiri kartaa function kale. waxaa dhigi kartaa minimum, inta ugu yar waxaa weeye waa 2. Okay, waxaa kaloo dhigi kartaa max, inta ugu badan waxaa dhigi kartaa maybe like let's say magac ugu dheer adduunka wuxuu noqon karaa maybe like 20. Okay, 20 characters. So that way waxaa ogaanaysaa markaa haddii la geliyo kama soo qaad like 2 pages camal oo script ah, then uma ogolaanayo. 100 wax haddii la geliyo lama ogolaanayo. It will say no. Okay, next one. tan waxaa soo xiraynaa, you just do comma. Next one, email waaye, you just validate by saying z dot string waaye to emailka. waxyaala kale oo ku dari kartaa, I think inay leeyihiin something like z dot email, but I don't think so inay jirto taas. Okay, so inta waxaa gelin kartaa marka waxaa leedahay haddii uu invalid email, haddii lacala email qalad wax qalad la geliyo email u ekeen waxaad dhigi kartaa invalid email. tan ma jirto, but I think inay soo saari doonaan. Phoneka sidoo kale you could just say z dot waxaa weeye waxaa leedahay z dot string maaha, z dot waxaa leedahay what is it, integer, is it integer? Z dot number, I think z dot number inuu yahay z dot number. intana waxaa leedahay waxyaala kale sii kala gelin kartaa. dot waxaa dhigi kartaa phone. phonekaas ma jiro, but website kala fiirin kartaa. I think phone uu jiraa, I'm not sure. inta waxaa leedahay inta waxaa gelinaysa marka enter valid phone, something like that. inta waxaa gelin kartaa something like phone and only be a number. So now waxyaalahan dhana sharaxaysaa waa habeenaysaa ayagoo badan ay jiro. website-kooda fiirin kartaa, documentation-kooda. They have ton of ways oo loo validate karay formska, loo diido in oo ay buuxin karto whatever you want. So tan waxaa la dhahaa, and it's also called form sanitization. Sanitization. I think that's it. Form sanitization. In a form nadiifisid, right? Because lama rabo in wax la rabo la isku soo geliyo formka. So that's another way. Marka how do we use it? Saa u isticmaalina. Okay, so habka u isticmaalina how it's very simple. You just import package ay leeyihiin React Hook form oo la dhaho import. waxaa la dhahaa ayaga hore inoogu sii sameeyo, waxaa la dhahaa zod resolver. zod resolver from waxaan kasoo jiidanaynaa at waxaan kasoo jeedinaa hook form resolve. tan inaan soo install garayna waa halada resolver zod. Okay, tan inaan soo jeedina waa marka. Let's just find the right one. I don't know spelling kadu saxiin kale. Hakana install alenay, we're just gonna install. So React Hook form ragana waxay sameeyeen already mid oo annaga aan isticmaali karno. Okay, let's make sure in sax tahay. Okay, so it imported email here.
Did I ask for that? Okay, I didn't ask for that. All right, so now, okay, so zat resolver ka marka waxaan rabnaa inaan isku xirno zat resolver iyo form schema inaan isku connect gareynaa. So the easiest way to connect is meeshaan mujida default values ka hoostiisa dhigaysaa lebis waxaa leedahay zat resolver wuxuu qaadanayaa form schema, which is the one oo koran kusoo sameyna. This one, form schema. What is going on? We got something wrong. qaladnay sod resolver. Oh, okay, habka u qoraa qaldan. Okay, inta waxaa leedahay marka hore you just say resolver aa leedahay. Resolver waxaa marka waxaa ka wadaa haddii wax jiraan yaa xalinaya. So react hook form waxaa ku leedahay okay, so haddii qalad jiro ama dhibaato jirto waxaa u dirtaa meeshaan resolverkan u dir yaa leedahay. So markaas waxaa gelinaysaa marka zot resolver adina waxaa u yeerisaa form schema. Okay, so waxaa xalinaya kana xalinaya. So wixii qalad ah waxay ka soo baxayaan meesha. Now how do we marka se usoo display gareynaa marka errorka meesha daaya aan hagaajinaynay oo hard codedka meesha lagu soo bandhigaynaa. Okay, so formkas wuxuu leeyahay meel errorska lagu soo bandhigo. The way usoo bandhigan is very simple. You just say inta waxaa gelinaysaa waxaa leedahay we're gonna say errors, okay, dot name dot message. That's it. Errorska intuu ka imaanaya variableka intuu nooga imaanaya. What do you guys think? yaana siinaya errorska kor haddaa fiirisid where do you see intee ku arkaysaa errors? Where do you see it? hook Okay. hook setup format form state state Form state, yes. So react hook formka setupkiisa waa kana marka this setup wuxuuna siinayaa waxaan idhahday saddex waxuuna siinayaa waxaa ka mid ah saddexda wuxuuna siinayaa three things una siinayaa kuwaan iska ignore garee intaan iska ignore garee kor muxuu naga siinayaa saddex wuxuuna siinayaa نسينا register under submit your form state. Okay, so form state ka asaga muxuuna siinayaa marka نسينا error. Okay, so error waa kana form state kana siina form state intuu ka imaaday wuxuu ka imaaday use form intee ka imaaday react hook form. Okay, so errors ko dhan waxaa lagu aruurinaa meeshaan waxa error jiro now marka soo render garaynayna inta marka aan soo dhigayno waxa waaye waa errors ay soo hagaajisay react hook form formkii fiirisay waxay tiri okay, errors aa jiro now errorska halka ka soo bandhig and errorskan waxay la shaqaynayaan resolverka kan ila shaqaynayaan resolverka which is the zat resolver kan hagaajinay bas ay camal waxaa gelisay number aa gelisay halkan nameka kana kuu soo baxaya. So we could just say something like name can only be string. haddaan number gelin hadhada calaamadaas oo noo soo baxaysa messageka noo soo baxaysa. Okay, and then kuwa kale sidoo kale so inta waxaa gelinaysaa waxaa leedahay errors dot muxuu ahaa errors dot yeah waxaa sheegaysaa email dot message ka kalena errors dot phone message errors dot phone dot message. Simple. Okay, formka ku laabana marka haddaa fiirina suu shaqeynaa. We have error, so let's see wax baa qaladnay. Does not provide yeah, so meesha intaa waxaa sameyna kala gelinay meesha aan ka bixin lahayn calaamadan saan u shaqeeyaa. Okay, let's see marka still giving us error. No, that's correct. It is giving us. It's correct. habka usii sax waaye laakiin yeah intaa qaladnay slash zot inaan dhahnay ahayd. Okay,
still we have problem. Z dot phone kaas ma shaqeynayo. So waa validation ka phone wax la ma jiro. Okay, cool. yaa kale validation cannot read property message. I think the message spelling keedan qalday. Wadan halkaa ku laabano. Message, did I write correctly? Message, yeah. MESA. Oh, yeah. MESA. صح وكل phone. Errors phone. Oh, okay. waxyaala naga dhiman meeshaan. Waxaan u baahannahay inta aanan tan aan soo saarin inaan hubinno inay jirto inuu error jiro inaan hubinno waa. So meesha korkeeda waxaan leenahay marka hore hubi inuu error jiro. So waxaan leenahay horta error ma jiraa. Errors dot waxaan leenahay name ma jiraa. hadduu jiro waxaan leenahay soo saaraan leenahay halkan. Waxaan leenahay alaabdaasa siinaynaa. And then intaa ka marinaynaa kana. Just gonna say like that. So tan waxay naga caawinaysaa marka horta error ma jiraa marka hore. Hadduuna error jirin waxbaa ha soo tusina kana soo saarin. hadduu jiro soo maha error name ku jiro hadduu jiro soo maha soo saar waaya. Same thing kuwa kalena u sameynaynaa. waxaan leenahay errors dot email ma jiraa. hadduu jiro soo maaha waxaa dhahdaa soo saar error halkan soo saar. Same thing for the phone. We're just gonna say hadduu jiro error oo phoneka loogu talagalay telefonka ah hadduu jiro halkan soo saar. calaamadan an micneheed waxaa waaye waa sida adigoo dhahay haddii waxa inta ka marsa dhinaca ka marsa bidixda haddii true tahay soo saar waa inta. adigoo if statement yar isticmaala waa. Alright, so let's see marka hadda formkanaga soo jeedid error kuma jira hadda. haddii aan ku qorno let's say camal number aan ku qoraynaa annagoona xataa dhihin submit waxba markaa number ku qorto kan kala aado inuu kusoo saaray ahayd. It should have shown here. Let's refresh. It's not shown. Okay, let's figure out why is that. Let's see numbers aku qorayna inta waxaan gelinaynaa kan gmail aan leenahay kana number igale. So hadda submit markaa dhahno it should show us that, but inkasta oo inuuna tusay ahayd automatically. Phone numbers can only be numbers. I mean numbers waa ku qoray, so I don't know what ku sheegayo. Okay. I don't think inuu jiro kan waxaan inuu jiro ma malaynaa. Let me double check. Yeah, ma jiro kaas. Number wax lama jiro. I think waxaa jiro kuwo kala jiro oo noocaan ah. Let's just say string as ka dhahno for now. kana waa caadi u shaqeynaya laakiin aan ka dhigna ka badino 20 markaa ka badisid waxa dhici doona argaya. Let's say see too big expected string that's in here. Yeah, can only be string. It's taking numbers added too. So validation lagu sheega marka saas waaye micnaheedu waxaa waaye haddii ay wax qaldan yihiin wuu sheegaya wax qaldan tayo waxaan u qaldayn ma submit garaynaa formka ilaa aad sheekadan aad dhaaftid. badanaa waxaa loogu talagalaa ka soo qaad haddii password camal aragtid inuu ahaado between 8 ilaa iyo 20 camal or something like that. Large password or minimum ugu yaraan inuu ahaado 8 saasa ku samayn kartaa. Okay, so validation lagu sheegay taas waaye muhiimadda waxaa waaye inaad soo fiirisid waxyaalaan kala duwan isku daba xiri kartaa ayagoo badan functionadaas then kabacdi qofka ku adkeynaysaa inuu iska sameeyo wuxuu rabo. formku ma submit garaysmaa ilaa validation kala dhaafo. Okay, any question about that? su'aala? Okay, so form validation is really important markay noqoto arrimaha security ku saabsan, so ina fahansantahay way fiican tahay. Okay, so haddaan fiirin waxyaalahan cover garaynay I think we covered everything. Formka si loo habeeyo, sida loo manage gareeyo, Tailwind, CSS waxaasna si loo sameeyo, sida codsi loogu diro database-ka. waxaan nidhi markaa assignment ka shaqaynaysid waa inaad labo terminal afuratid
midna serverka qaabilsan oo ku daaran serverka midna casharkaada aad ku samaysay kan oo front endiga haddii error kusoo baxo dhahayo cross origin waxaas iska hubi in projectgaada ku raangareynayo 5173 hadduun ku raangaraynaynin make sure in ku raangareynayo haddii kale kan inta ka bedel haddaa inta bedeshana waa inaad restart ku samayso serverka okay so let's check out the assignmentiga waxay ku jirtaa github so waxaa la dhahaa waa node taking app aad sameynaysaan let's look at the MVP instructions can make sure inaad dhahdid fork okay so that's always waa la iloobaa just make sure fork inaad dhahdid step ugu horeyso MVP waxaa laga rabaa marka ugu horeyso inaad cd server aad dhahdid kabacdi npm install npm start and then terminal kala fureysaa waxaa leedahay npm install npm start taas waa projectga caadiga waxyaalaha laga rabo waxaa waa inaad set up gelaysid schemada there's two ways oo loo sameyn karo one way waxaa waaye intaa ku dhex samayn kartaa sorry not this one schemada intaa ku dhex samayn kartaa or you could just copy waxaan dhan okay we could create a new file oo la dhaho schema meeshan so intaa ku dhex samayn karnaa we could say something like schema special application haddii aad u weyn tahay oo foomam carad ka badan ay leedahay usually it looks like this so waxaad samaynaysaa inta waxaan leenahay register let's say register schema dot js okay intaa gelinaynaa marka schemadanadii we just put it here but waxaan gelinaynaa export waxaan leenahay we're gonna say here like the assignment ga camal si tahay we go inside here you have a schema nodes schema and then you have like here you see export kaasa so waxaan soo jiidanaysaa marka hore zod waxaa leedahay import z from zod okay and then inta waxaa leedahay export I think that's how we did it common is export constant leedahay okay so hadda form schemadan camal waa u yeeri kartaa marka haddaa ku laabatid meeshii form register formka you could just import leedahay from schema from wherever so waxay ku jirtaa you have to do something like schema / register schema and then now kan uma baahna marka zaadkan uma baahnid you just get rid of this and this one caadi u shaqeynaysa sidii kii hore le u shaqeynaysa same idea waaye meel kale lay geysay bas you only put it somewhere else so kan haddaan badino carrada ka badino let's see if that yeah it's not working invalid email so that's two ways so markaan dhahayo assignmentiga waxaa laga rabaa inaad saa u samaysid just page kale ku jirtaa micnaheeda ma ahan waa different type of schema ma aha so step one waxaa laga rabaa set up the schema inaad set up gelaysa schema implemented the create node from create node form yaa samaynaysaa waxaa haddaa sameynaya camal u sameynaya styling waxaad isticmaalaysaa Tailwind create a beautiful responsive UI make sure it looks like this so pagekaada waxaa laga rabaa inuu saan u ekaado it should look like this okay formkaada what else notes pagekana saan u ekaada laga rabaa I think notes pageka already kusii samaysan yahay so you don't have to worry about that implement the proper error handling and success message follow to do instructions so file kasta waxaa ku jiro some type of to do like also read mega akhri mar kasta you have to read mega akhris and app.jsx way ku set up garaysan tahay waxaad tegaysaa inta create node kan waa ku samaysan yahay waxaad tegaysaa inta waa create node form that's the one aad ka shaqeynayso you see how many to do's ku jiro to do all this and then also waxaa laga rabaa view nodeska ina asagana aad samaysid let's see view node card make sure wixii u baahan Tailwind inaad u samaysid adiga Tailwind badan kuba jiro halkaan u baahanta inaad samaysid bal haddii wax ka maqan yihiin make sure inaad u samaysid okay wax su'aala no question
let's see, create a beautiful responsive. Okay. Implement proper handling. wax su'aala. All right. Just make sure inshallah inaad kula laabatid casharka dib ugu laabo kuwii ugu horreysay oo dhammaystir wax way isduldul fuulayaan. So haddii aadan fahmin sida components loo sameeyo kanuu kuga adkaana. Haddii aadan fahmin sida loo sameeyo maxaa la jiray props oo kuga adkaana, use effect, use state, everything hore usoo baranay inta loo isticmaalaya. Hadda waxaa ku darnay waxaa tailwind iyo formka si loo sameeyo. Okay, so just make sure inaad practice fara badan inaad samaysaan insha allah, waqti badan gelisaan. waxa kaliya habka kaliya dhinaca kale uga bixi kartaan waxaan u baran kartaan waa waqti in la geliyo waa insha allah. Okay, إن شاء الله صح أستاذ من أصدر كتا بروجكت كتا ha waa idiin soo gelinaa project iyo video labadaba waa idiin soo gelinaa insha allah. صح صح insha allah. إن شاء الله خير أمير جينا السود دال إن شاء الله أسبوعنا Tuesday ده إيه Friday ده لابد بواجوجا إن شاء الله أصل فينا إيه also Wednesday ده بواجوجا بحسؤال قف عاونة طبعا إن شاء الله. Yes, عليك